Jai Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacha Shishimad Gaur Govinda Swami Shalabharadevi Ki Jai. Jai Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacha Shishimad His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacha Shishimad Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Vamsika Hoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Dvaita Gadadhar Shri Vasari Shri Gaur Bhakti Vrinda Ki Jai. Jai Shri Radha Krishna Gopal Gopinath Shamakund Radhakund Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavan Dham Ki Jai. Shri Mayapur Navadvip Dham Ki Jai. Shri Kshetra Jagannath Puri Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulasi Maharani Ki Jai. Shri Shri Gauranitai Ki Jai. Shri Shri Krishna Balaram Ki Jai. Shri Shri Jagannath Baladev Lady Subhadra Devis Ki Jai. Shri Shri Radha Gopinath Ki Jai. Shri Shri Radha Gopal Ki Jai. Shri Shri Radha Madhava Ki Jai. Shri Radha Damodara Ki Jai. Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai. Premanam Sankirtan Jagti Ki Jai. Gora Premanam Hari Bol. All glories to the simple devotee. Hare Krishna. All glories to the simple devotee. Hare Krishna. All glories to the simple devotee. Hare Krishna. All glories to Shri Guru Shri Gauranga. Jai Jai Shri Shri Guru Shri Gauranga. Namo Vishwaya Krishna Krishna. You all right? Все нормально? Whatever questions and doubts you have, pray to Krishna. Любые вопросы или сомнения, какие у вас есть, молитесь Кришне. Krishna is trying to help us. Кришна старается помочь нам. He knows already what is our questions and doubts. Он уже знает, какие у нас вопросы и сомнения. But if we humbly ask and we try to open our heart and our mind, Но если мы смиренно спросим и откроем свои уши и свое сердце, then Krishna will answer everything directly тогда Кришна на все ответит прямо and pacify you, и успокоит вас. and all your anxiety and your mental speculation will slow down. Все ваши беспокойства, ментальные спекуляции Because успокоятся. materialism causes a great big fire, big chaos. Говорится, что материализм является причиной большого So the пожара. more we hear Krishna conscious philosophy, Krishna's instructions, then the chaos and all the anxiety and all the disturbance, mental speculation, everything should calm down. И хаоса. И чем больше мы слушаем философию сознания Кришны, тем больше этот хаос, спекуляции, все это будет становиться Then меньше. step by step, Krishna says, I'll help you how to understand everything, how to solve everything. И Кришна говорит, что шаг за шагом я помогу тебе, как все But if we понять и все spin it решить. around 100 miles an hour, you cannot hear anything. Но если мы там крутим это все 100 миль в час, то мы ничего не можем Then we'll слышать. just be groping in the dark, speculating, and we'll not get our answer, and we'll not get any real good result. Мы будем спекулировать, скитаться в потьмах, не получим никакого ответа и не получим результат. Did you chant nicely today to get ready for this class? А вы как, сегодня хорошо воспевали, чтобы подготовиться к этой лекции? All right. Ну ладно, Let's see. давайте посмотрим. So we're reading the most confidential knowledge. Итак, This is unbelievable. It's ecstatic. мы читаем самое сокровенное знание, это невероятно, это экстатично. You're very lucky. Вы очень You're very удачливы, fortunate. очень счастливы, Did you удачливы. know you were going to be so fortunate, Krishna Sharma? Кришна Шарма, ты знал, что ты таким удачливым будешь? Надеялся, ну вот получилось. I was hoping for that, and it happened. And then it's coming and you can't understand it. И тогда это приходит, а он не может этого понять. Pray to Krishna, he'll help you. Кришне молись, он тебе поможет.
So we're going to read 9th chapter, text number 29 tonight, Bhagavad Gita as it is. Сегодня мы читаем 9 главу, 29 стих Бхагавад-гита, как она есть. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Sama aham sarvabhuteshu na me dveshya asti na priya ye bhajanti tu mam bhaktya mai teshu cha api aham samoham sarvabhuteshu na me dveshyosti na priya ye bhajanti tu mam bhaktya mahi te teshu chapyaham sama equally disposed Равно раздается. aham I Я. sarvabhuteshu to all living entities Всем живым существам. na no one Никто. me to me Мне. dvesha hateful С ненавистью. asti is Это. na nor Не. priya dear Дорогой. ye those who Те, кто bhajanti render transcendental service совершают трансцендентное служение. to but mam unto me Мне. bhaktya in devotion В преданности. mai are in me Во мне. te such persons Такие личности. teshu in them В них. cha also Также. api certainly Несомненно. aham I Я. translation and purport by Srila Prabhupada. Перевод и комментарий Шилы Прабхупады. Krishna is speaking to Arjuna Кришна говорит Арджуне. and he's telling Arjuna, I envy no one, И он говорит Арджуне, я никому не завидую. nor am I partial to anyone. И также я не пристрастен никому. I'm equal to one and all. Я равен ко всем одинаково. But Но whoever renders loving devotional service unto me кто совершает прелюбовное преданное служение мне is a friend, и является другом, is in me, он во мне, and I am also и я также a friend to him. являюсь другом для него. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шилы Прабхупады. One may question here that if Krishna is equal to everyone and no one is his special friend, then why does he take a special interest in the devotees who are always engaged in his transcendental loving service? Человек может задаться вопросом, если Кришна равно относится ко всем, то почему он проявляет особый интерес к преданным, которые вовлечены в любовное служение ему? But this is not discrimination. Но это не является дискриминацией. It's natural. Это естественно. Any man in this material
world may be charitably disposed, Любой человек в этом материальном мире может, как сказать, благотворительно отдавать. yet he has a special interest in his own children. Но у него все равно особый интерес к своим собственным детям. The Lord claims that every living entity in whatever form Господь провозглашает, что любые живые существа в любой форме is his son and daughter, являются его сыновьями и дочерьми. and so he provides everyone with a generous supply of the necessities of life. И поэтому он всех обеспечивает всем необходимым для жизни. He's just like a cloud which pours rain all over, regardless of whether it falls on rocks or land or water. Он как облако, которое проливает дождь на все, и на камни, и на землю, и на воду. But for his devotees, Но для его преданных, his pure devotees, чистых преданных, he gives specific attention to them. он на них обращает особое внимание. Such devotees are mentioned here. Такие преданные упомянуты здесь. They are always Krishna conscious. Они всегда в сознании Кришны. That kind of Вот devotee. такие вот преданные. Always Krishna conscious. Всегда Means в pure сознании devotee. Кришны. Значит, чистые преданные. Real devotee. Настоящие We're преданные. aspiring. А мы как воодушевлены, надеемся. Therefore, they are always transcendentally situated in Krishna. Поэтому они всегда трансцендентно расположены в Кришне. So they're always thinking of Krishna, Krishna is always thinking of them. Они всегда думают о Кришне, а Кришна всегда думает о них. The very phrase Krishna consciousness suggests that those who are in such consciousness are living transcendentalists. Сознание Кришны говорит о том, что тот, кто находится в таком сознании, является живым трансценденталистом. Those who are in such consciousness are living transcendentalists situated in Him. Те, кто находится в таком сознании, являются живыми трансценденталистами, расположенными в нем. The Lord says here distinctly, Maite, they are in me. Здесь Господь говорит, что они находятся во мне. Naturally, as a result, the Lord is also in them. И, естественно, как результат, Господь также находится в них. This is loving reciprocation. Это любовное взаимоотношение. This also explains the word Yeyata mam prapadyante tam stataiva bhajami aham. Krishna says, whoever surrenders unto me, proportionately I take care of them. Кришна говорит, что тот, кто предается мне, пропорционально этому я забочусь о них. This transcendental reciprocation exists because both the Lord and the devotee, pure devotee, are conscious. Это трансцендентное взаимоотношение существует, поскольку и Господь, и чистые преданные, они сознающие личности. If we're not conscious, we will not realize this point. Если мы не в сознании, мы не сможем осознать эти моменты. When a diamond, Prabhupada said, is set in a golden ring, it looks very nice. Когда бриллиант оформлен в золотое кольцо, он выглядит очень красиво. The gold is glorified, Золото and at прославляется, the same time the diamond is и glorified. в то же самое время бриллиант The прославляется. Lord and the living entity eternally glitter, Глидер. shining. Господь и живое существо вечно, Effulgent. вечно сияющие. And when a living entity becomes inclined to the loving service of the Supreme Lord, he looks like gold. И когда живое существо склонно к преданному служению Верховному Господу, оно выглядит как The золото. Lord is a diamond. Господь бриллиант. And so this combination together is very nice. И комбинация эта очень хороша. Living entities in a pure state, they are called devotees. Живые существа в чистом состоянии называются преданными. So pure state of consciousness, Krishna consciousness, that's devotee. Чистое состояние сознания, сознание Кришны – это преданный. So that means devotee means pure devotee. Преданный означает чистый преданный. The Supreme Lord becomes the devotee of his devotees. Верховный Господь становится преданным своих преданных. If a reciprocal relationship is not present between the devotee and the Lord, then there is no personalist philosophy. Если нет взаимоотношений между Господом и Его преданными, то нет персоналистической So just to философии. say that God's a person and then there's no way to have a personal understanding or personal relationship, then there's no meaning to saying that God is personal. То есть, если говорится, что Господь личность, но нет личных взаимоотношений, то нет тогда смысла говорить, что Бог личность. In the impersonal philosophy, there is no reciprocation between the supreme and the living entity. В имперсональной философии нет взаимоотношений между Верховным и живыми существами.
But in the personalist philosophy, there is reciprocation between the Lord and his pure devotee. Но в личностной, персональной философии есть взаимоотношения между Господом и его преданными. The example is often given that the Lord is like a desire tree. He fulfills everyone's desire. Пример приводится такой, что Господь, Он древо желаний. Whatever one wants from this desire tree, the Lord supplies. Что человек хочет от этого древа желаний, Господь это дает. But here, the explanation, it's more complete. Но здесь объяснение более полноценно. The Lord is here stated to be partial to the devotees. Утверждается, что здесь Господь, Он пристрастен к преданным. This is a manifestation of the Lord's special mercy and attention to his devotees. Это проявление особой милости Господа и внимания Его к преданным. The Lord's reciprocation with his devotees should not be considered to be under the law of karma. Взаимоотношение Господа с Его преданными не должно считаться находящимся под законом кармы. It belongs to the transcendental situation in which the Lord and his devotees function. Это относится к трансцендентному положению, в котором действует Господь и Его This is fourth преданные. dimension, transcendental plan. Это четвертое измерение, трансцендентный уровень. Devotional service to the Lord is not an activity of this material world. Преданное служение Господу не является деятельностью этого материального мира. It's the soul serving the supreme soul. Эта душа служит высшей душе. Atma Paramatma. Атма Параматма. It is part of the spiritual world, Это часть духовного мира, where eternity, bliss, and knowledge predominate. где вечность, блаженство и знание преобладают. So it may look like ordinary activity, but it's not ordinary activity. Может выглядеть как обычная деятельность, но это не обычная деятельность. Om Egyanatamaram Shagalam Jana Shalakaya Chakshum Militam Jana Tasma Shri Guru Srila Prabhupada Srila Gurudeva Ki Jai. So Krishna again И так Кришна опять says Samoham Sababhuteshu Name Dvesho Sti Napya Ye Bhajanti Tu Mam Bhaktya Mahite Teshu Chapyaham. Translation: перевод. I envy no one, Я никому не завидую. nor am I partial just to anyone. И также я не пристрастен никому. I'm equal to one and all, Я равен ко всем. but whoever renders loving devotional service unto me Но тот, кто совершает любовное преданное служение мне, is a friend, является другом. is in me, Он во and мне. I am also a friend to him. И я также являюсь другом ему. So that's pure devotee. Krishna says, because you're Arjuna, you're pure devotee, and you're my friend, and you're not envious of me, you have loving devotion to me, then I'll reciprocate with you, I'll explain everything to you. И Кришна говорит: Арджуна, поскольку ты мой чистый преданный, мой друг, и мне не завидую, что я буду отвечать тебе взаимностью и все тебе So объясню. we're speaking Krishna consciousness. Some will be able to hear it and understand it and take it seriously, and others will not hear it, or understand it properly, or be able to apply it. Мы говорим сознание Кришны, и кто-то сможет это услышать и воспользоваться этим, а кто-то не сможет это услышать и быть способным применить это. Although it's being offered to everyone, Несмотря на то, что это предлагается всем, right? Some will be able to take advantage of it, кто-то and most will not. сможет воспользоваться этим, но большинство нет. So why is it like that? А почему это так? So Krishna says, to show special mercy to my devotees, all that is blocking you, I will remove И it. Кришна говорит, что проявить особую милость, все, что блокирует тебя, я это уберу. Any type of contamination, any type of ignorance, any type of misunderstanding, anything that will not allow you to hear me, to special mercy, I'll purify all of that blockage so that you can directly and get the perfect knowledge from perfect source. Любое осквернение, невежество, недопонимание, все, что блокирует тебя от слушания меня, я все это уберу, чтобы ты мог слушать совершенным образом и совершенным So he's источником. trying, as seed-giving father of every living entity, he's coming here to try to give everyone an opportunity to take advantage of this spiritual knowledge and to rectify themselves and reach the goal. Он старается, как отец, дающий семя, прийти, дать это знание, чтобы люди могли воспользоваться им, исправить себя и достичь цели. So in that way, he's equal to everyone. He's Таким- not just giving someone
opportunity to learn. He's giving everyone best opportunity. Таким образом, он равно относится. Не то, что он кому-то предоставляет лучшие условия учиться, он всем дает лучшие But those возможности. who come in the right mood, in a mood of loving devotion, who want to be devotee, want to understand Krishna, want to serve Krishna, then they get special mercy. Но кто приходит в правильном настроении, хотят служить Кришне, хотят понять Кришну, то тогда они получают особую If милость. we're envious of Krishna and envious of his instructions, А если человек завидует Кришне и его наставлениям, challenging and we're complicated and we're not listening, then we will not be able to hear anything. We'll not be able to take advantage of the opportunity. или мы бросаем вызов, запутанные, то мы не сможем воспользоваться этой возможностью. Without mercy of Krishna, without mercy of the Guru, there is no purification of mind and senses. You cannot get free from bodily, mental, physical platform to be able to have this type of reciprocation on transcendental platform. Без милости Гуру и Кришны ты не можешь очистить свое сознание и избавиться от телесной концепции, и тогда ты не сможешь получить это взаимоотношение на трансцендентном уровне. So Krishna says, because you're my devotee and you're my friend, then I will shower special mercy on you. Кришна говорит, поскольку ты мой преданный и ты мой друг, я пролью на тебя особую And милость. those who are not so serious about being my devotee or being my friend or coming in the right mood with the right mentality, then they'll not gain access. This is revealed scripture, revealed information and process. А те, кто не придут ко мне в настроении любви и дружбы, то тогда они не получат доступ, потому что это явленное Писание. So Prabhupada is saying, one may question that Krishna is supposed to be equal to everyone. So why isn't everyone getting the same benefit and reciprocation? Прабхупада говорит, что человек может задаться вопросом, а почему Кришна неравно относится ко всем, почему не все получают одинаковое взаимоотношение? Why is he taking special interest in the devotee, Почему он особый интерес проявляет к преданным, who are always engaged in his transcendental service or very seriously trying to understand how to become like that? кто все время вовлечены в трансцендентное любовное служение ему или очень серьезно хотят такими стать? Krishna says, if that is your mood, then I'll give you intelligence how to understand me, how to come to me, how to achieve me. Кришна говорит, что если это твое умонастроение, то дам тебе разум, как понять меня, прийти ко So мне he's и not вести меня. discriminating, he's giving every living entity, every soul, every son and daughter, giving opportunity to take advantage of the, spiritual situation. Some will, and most won't. Он не дискриминирует, он дает эту возможность всем душам, но кто-то воспользуется ей, а кто-то нет. Because too much sinful desire, material attachment, and too heavily attracted and attached, addicted to that, so we don't have such a strong enough interest to do what's required to get special mercy. Потому что Just много call it what it is. грехов, материальных желаний, материальных привязанностей. Человек всему этому привязан, и поэтому не может получить особую милость. Давайте это называть тем, Those чем who are это является. simple, it's very simple. Те, кто очень просты, для них это просто. Because they're able to hear and take good instruction by mercy of Guru and Krishna. Потому что они способны слушать и получить хорошее наставление от Гуру But и because we're Кришны. not simple, Но поскольку мы не and we're простые, maintaining this type of duplicity and corruption within our heart and mind, и мы сохраняем этот вид двуличия и коррупции в своем сердце и and we're уме, not trying seriously to give it up, и мы не стараемся серьезно все это оставить, therefore there's a question of our sincerity and seriousness. тогда стоит вопрос о нашей серьезности и искренности. Therefore Krishna's not purifying us to free us from all the obstacles internally and externally so that we can take advantage of this spiritual opportunity. Поэтому Кришна не очищает нас внутренне и внешне, чтобы мы могли воспользоваться этой духовной возможностью. Prabhupada gives a nice analogy that even in the material world, someone might be very charitably disposed and helping in many different ways Прабхупада приводит хороший to пример, everybody, что человек, он может быть в материальном мире, быть очень щедрым и все раздавать but всем. it's natural that they'll have a special interest to try to take care of their own family or their own children. Но это очень естественно, что у них особый интерес это к своей собственной And семье. Krishna says, my devotee, my pure devotee, there's no one more dear to me than my devotee. И Кришна говорит, мои чистые преданные, для меня нет никого более дороже, чем они. Even in other place, Krishna says, my devotees are more dear to me than even my own В self. другом месте Кришна говорит, что мои преданные, они более дороги мне, чем даже я сам себе. So that means devotee is carrying Krishna in their heart out of loving devotion, and Krishna is also always thinking about his devotee out of love and devotion. Это значит, преданный всегда носит Кришну в своем сердце, а Кришна всегда думает о своем преданном из-за любви и преданности. Even Krishna agrees to be the servant of his devotee. Даже Кришна соглашается стать слугой своего преданного.
The Supreme Lord, the controller of everything. Everyone Верховный- is a servant of Krishna, but Krishna agrees to serve the desires and spiritual desires of his devotee. Верховный Господь, Он верховный контролирующий, все являются Его слуги, но Он соглашается исполнять желания своих Because he преданных. wants to give them pleasure. Потому что Он хочет их And devotee, удовлетворить. pure devotee, wants to give Krishna А pleasure. чистый преданный, он хочет Кришну So удовлетворить. it's a reciprocal loving relationship. Это взаимоотношения любовные. Prabhupada said otherwise, what is the meaning of a personal philosophy? Прабхупада говорит, иначе в чем значение персональной So философии? Krishna says, as you're surrendering unto me, then proportionately I'll reciprocate with you. Кришна говорит, как ты предашься мне, пропорционально я отвечаю тебе So we взаимностью. have to be introspective, conscious enough to realize what is the degree proportionally that Krishna is revealing himself or reciprocating with us. И мы должны быть достаточно внутренне направлены, чтобы понять, а до какого уровня Кришна, он отвечает нам взаимностью, открывается нам. And then we can understand, Prabhupada said, you judge a thing by its result, then you can understand by your reciprocation or lack of reciprocation, that's what we're deserving. И Прабхупада говорит, что судите о вещах по результату, по вот этим взаимоотношениям или их нехватке, вот значит, что мы It's not a заслуживаем. mistake. Это не ошибка. It's hard for us to understand that because we have a very high impression of ourselves and we are trying to be the judge of the quality and quantity of our own devotional service or activity. Это трудно для нас понять, потому что у нас очень высокое впечатление о себе, и мы стараемся быть судьями о том качестве и количестве преданного служения, которое мы делаем. But that's Krishna's position. Но это Кришны положение. So he is the judge. What is the quality and the seriousness and quantity of our surrender? Поэтому Он судья, качество, искренности и количество нашего предания. That's why you can say, well, I'm surrendering, but we're kicking and screaming, moaning and groaning. We're not like nicely, happily doing То it. есть мы можем сказать, что мы предаемся, но мы пинаемся и ворчим, и жалуемся. Мы не делаем это счастливо. So that means there's a problem with the quality of our surrender. Это означает проблема с качеством нашего Our предания. intelligence we might understand, yes, I should surrender and serve Krishna's instruction. Наш разум может понять, да, надо предаться и служить наставлениям That's Кришны. intelligent. Это разум. And we're going to suffer if we don't. Yeah, That's well- intelligent. Это мы будем страдать, если мы так не сделаем, это разум. But we're not liking it. Но нам это не It's not нравится. always joyfully being performed Это не всегда с радостью осуществляется. because we have to make sacrifice and austerity and we have to try to do what is Krishna's plan rather than what is our Maya's plan through our mental speculation. Потому что мы должны сделать жертву, аскезу и выполнить план Кришны, вместо того, чтобы выполнить свой план, который основан на ментальных спекуляциях. So because the devotee's quality and quantity of surrender is complete, therefore they're getting complete И reciprocation. поскольку у преданного качество и количество преданного служения полноценно, то он получает полноценное It says взаимоотношение. Premanjana Charita Bhakti Velochanena, that because of loving devotion, wherever the devotee looks, then Krishna cannot hide himself from his devotee. Говорится, что из-за любовной преданности, куда бы преданный ни посмотрел, Кришна не может спрятаться от него. And Krishna also always has his eye on his devotee, always protecting his И devotee. Krishna он всегда присматривает за своим преданным и всегда защищает его. And Krishna says, if you don't have loving devotion for me, and you're not my friend, and you're not free from enviousness of me, I'll keep myself hidden wherever you look. You won't see Krishna anywhere. И если у тебя, и Кришна говорит, если у тебя нет любви и преданности ко мне, ты завидуешь мне, то я буду держать себя сокрытым от тебя, и куда бы ты Inside посмотрел, or out. ты меня никогда не We'll just увидишь. be groping in the dark, Ни изнутри и ни извне, мы будем скитаться в потьмах. right? Acting like a non-devotee. Будем вести себя как непреданные. So we're getting little to no reciprocation Поэтому мы получаем либо немного, либо вообще не because получаем there's взаимоотношений. something fundamentally wrong with our understanding and the execution of our surrender and service. Потому что что-то фундаментально не так с осуществлением, с нашим пониманием и осуществлением нашего преданного And no one служения. is responsible for that except ourselves. И никто за это не ответственен, кроме нас самих. And Krishna is the judge, he's the witness within the heart of every living entity. He knows everything we're thinking, everything we're desiring, everything we're planning. We cannot cheat Krishna. И Кришна, он свидетель и судья, он знает все, о чем мы думаем, он знает все, что мы планируем, мы не можем Кришну обмануть. It's impossible. Это He невозможно. knows everything, whether you understand that or not. He knows everything. Он знает все, понимаете вы это или нет, но он знает все. He's more subtle than we can even understand. Он более тонок, чем даже мы можем
можем это понять. So that's why he's the witness, he's the judge. Поэтому он свидетель и он судья. And he's measuring how sincere, how serious, how much faith do we have, И он измеряет, насколько мы серьезны и искренни, сколько у нас веры, how surrendered are we, насколько мы предались. is it sometimes surrendering, Это иногда предание. right? Is it conditional surrender? Okay, I'll surrender, but everything better go my way. Это условное предание. Ладно, я предаюсь, но лучше пусть все будет по-моему. Or is it sentimental? Oh yes, everything is for Krishna. Или это сентиментально для Кришны все. Right? And then Guru and Krishna tell you to do something, you're like, oh, that's going to be a big problem. И Гуру и Кришна говорят тебе что-то делать, а ты говоришь, что это будет большой So проблемой. it's not real surrender. Это не настоящее предание. So there's something also wrong with the quality of our surrender. Поэтому что-то не так с качеством нашего Should be done. предания. He says if it's done in a loving devotional mood last night, he said, then I'll accept it. Здесь говорилось вчера вечером, что если это будет с любовью и преданностью, тогда я приму. So it's a question of love. Это вопрос любви. Otherwise, how do you joyfully perform unless there's no love and affection? А иначе как ты будешь с радостью осуществлять, если нет любви и теплоты? So for his devotees, Srila Prabhupada says, for his pure devotees, Krishna is giving them very specific attention. Шрила Прабхупада говорит, для чистых преданных Кришна оказывает особое им внимание. Because they're always thinking of Krishna, and Krishna is always thinking of them. Потому что они всегда думают о Кришне, а Кришна, он всегда думает о них. And because of that connection, Prabhupada said they're always transcendentally situated in and with Krishna. И из-за этой трансцендентной связи они всегда находятся с Кришной и в Кришне. So that is the internal spiritual life that we're talking about. Вот это внутренняя духовная жизнь, о которой мы говорим. Prabhupada said those who are in that type of consciousness are living transcendentalists. Прабхупада говорит, что те, кто находится в таком виде сознания, они живые трансценденталисты. If it's not pure consciousness, you can't be a living transcendentalist. Если это не чистое сознание, ты не можешь быть живым You can be a трансценденталистом. semi-living mental Ты speculator, будешь полуживым ментальным спекулянтом, but not a living transcendentalist. но не живущим трансценденталистом. Because Prabhupada says here that they both must be conscious. Прабхупада говорит, они оба должны быть в сознании. Right? Prabhupada said the Lord here, he says, Maite, they are in me. Господь говорит здесь, что они во мне. In other words, they're always thinking of Krishna, it's a question of a heart. Другими словами, они всегда думают о Кришне, это вопрос They're сердца. always with me, they're near and dear to my heart. Они всегда там, со мной в сердце. And I am near and dear to their heart. То есть они дороги моему сердцу, а я дорог их сердцу. So it's a question of love and affection and faith. Это вопрос любви, вопрос веры. It's reciprocal. Это I think взаимоотношения. I heard one time Prabhupada said, you know, if you love me, then I'll love you. Я помню, однажды сказал Шрила Прабхупада такое, что если вы любите меня, я буду любить вас. So simple way of putting it. Такой простой способ это You объяснить. love me first, Вы любите меня вначале, and then I'll love и you. я буду любить вас. That's a question of reciprocation. Это вопрос взаимоотношения. Yayatamam prapadyante tam sataiva bhajami ham. Whoever surrenders to me, who loves me, then I'll reciprocate with them. Кто предается мне, кто любит меня, то я отвечаю им взаимностью. I'll take care of them. Я буду заботиться о них. This is transcendental reciprocation. Это трансцендентное взаимоотношение. That exists because both the Lord and the Lord's pure devotee are conscious. Это существует благодаря тому, что Господь и чистый преданный Господа, они оба сознающие. That verse before we read last night, that one must be purely conscious in order to purposefully render devotional service in the mood of devotion. Вчера мы читали стих, где говорится, что человек должен находиться в чистом состоянии сознания, чтобы сознательно совершать преданное служение. In Yayata Prapadyante verse, in the purport, Prabhupada said the pure devotees, both here and in the transcendental abode, they are associating with him in person. В комментарии там Шрила Прабхупада говорит, что преданные и здесь, и в духовном мире, они общаются с ним Even личностно. here. Даже здесь. And there. И там. Both is personal reciprocation. Not that, okay, you have to go there to be able to do that. If we come to pure consciousness in this life, then Krishna will associate and reciprocate with us in loving devotion
even in this lifetime. Оба получают личностные взаимоотношения. Это не то, что только когда ты в духовный мир попадаешь. Если ты в чистом состоянии сознания находишься здесь, то ты можешь общаться с Кришной даже здесь, в этой The жизни. pure devotees, both here and in the transcendental abode, they associate with him in person, and they are able to render personal loving service to the Lord. Чистые преданные и здесь, и в духовном мире общаются с Кришной лично и совершают чистое преданное служение Господу. And thus they derive transcendental bliss and reciprocation И таким образом они испытывают трансцендентное блаженство и in his взаимоотношения loving service. в любовном служении Ему. So are we receiving this transcendental bliss and reciprocation to this loving service? А мы получаем трансцендентное блаженство и взаимоотношения через любовное служение. My Gurudev used to say, it's so sweet, Krishna reciprocating, it's so nice. Are you tasting? Мой Гурудев все Are you время говорил, tasting it? это так сладко, когда Кришна отвечает взаимностью, а вы испытываете этот вкус? And you go around, are you tasting А ты it? испытываешь You're этот вкус? tasting? А ты Tasting? испытываешь? Tasting? Ты They were испытываешь? all like, no, not Мы really. все you know. не испытываем. But would like to. Но хотели бы. It sounds really interesting Звучит очень интересно. because there's not much taste in this hellish place. Потому что в этом адском месте не то, что много вкуса. So that taste they're able to get in relationship with the reservoir of all pleasure. Этот вкус они способны получить во взаимоотношениях с резервуаром всего наслаждения. Even in this life, Даже в этой жизни. that taste, that's the higher taste, that is required in order to let go of this lower taste. И вот этот вкус, высший вкус, он необходим, чтобы оставить низший вкус. Закрыть нужно. It's a little cold. Немножко холодно. Are you just trying to keep me awake or Вы something? что, пытаетесь, чтобы я не заснул, делать, да? That's good. Это хорошо. I need all the help I can Мне get. нужна вся помощь, какую я могу получить. There's a verse also in Bhagavatam, Akama Sava Kamova, Moksha Kama Udaradi, Tivrena Bhakti Yogena, Yajita Purusham Param. Whether one is without desire, Это стих из Шримад Бхагаватам. Если у человека нет желаний, means material desire, означает материальных the желаний. condition of devotee, pure devotee. Это состояние чистого преданного. Whether one is desirous of all fruit of results, Или человек желает разные плоды, результаты. whether one is after liberation, moksha, Стремится ли человек к освобождению, к мокше? one should with all their efforts try to worship the Supreme Personality of Godhead for complete perfection. Человек должен со всеми усилиями поклоняться Верховной Личности Бога для достижения полного совершенства, Culminating in Krishna которое consciousness. является, кульминирует в сознании Кришны. So Krishna will fulfill everyone's desire, Кришна он удовлетворит желания всех, materially or spiritually. материально или духовно. But if we're looking for satisfaction and fulfilling material desire, we're actually getting cheated. Но если мы ищем удовлетворение материальных желаний, то мы на We're самом getting деле cheated by Maya. обмануты Майей. We could get, Krishna Prem Dana. We can get Krishna Мы можем получить Кришна Према Дану, and получить get a higher Кришну, spiritual reciprocation with the reservoir of all pleasure, получить высшее духовное взаимоотношение с резервуаром всего наслаждения. but we're not so interested Но мы не так заинтересованы, because we're like hogs wanting the stool. потому что мы как свиньи, We're которые addicted to that. пристращены к So испражнению. like a worm in stool, just keep running back to that. That's where I'm most cozy, Как most черви interested is в that. испражнение, которые все время возвращаются туда, потому что им там комфортно и интересно. So means we're not so serious, we're not so sincere as we may think we are. Это означает, что мы такие серьезные и искренние, которые можем себя считать. Therefore, we're not getting this loving reciprocation and results, fruits, spiritual fruits by Krishna's mercy. Поэтому мы не получаем любовные взаимоотношения и духовные плоды по милости Кришны. And really, that means because we're not trying to love Krishna. И на самом деле это First. потому, что мы не пытаемся любить Кришну в начале. We're crying for Maya Мы плачем по Майе, instead of crying for Krishna. вместо того, чтобы плакать If по we somehow Кришне. say, Krishna, how do I cry for you and develop love for you, and that's sincere and serious, Krishna says, I'll reciprocate with you. I'll show you how to do it. Если мы так или иначе скажем, Кришна, я хочу научиться, как любить тебя, и это серьезно и искренне, то Кришна, он научит нас. But we're not really asking. Но мы на самом деле не We're спрашиваем. doubting Krishna. В Кришне We're сомневаемся, super materially attached. супер материально We're привязаны, pretty dull.
достаточно тупые, to say the если least. уж как минимум In the сказать. Dhammagun, В Тамагуне, mostly, в основном. how we're going to get a higher spiritual taste in loving reciprocation with Krishna. Как мы получим высший духовный вкус и взаимоотношения любовные с So Кришной? somehow or other, we should be somehow attracted to that idea. Поэтому так или иначе мы должны быть привлечены к этой идее. And if not so sinful and so materially attached, we may say, oh, I wish, I hope sometime, some life I can become like that. И если мы не очень греховные, не очень материально привязаны, мы можем сказать, надеюсь, когда-то, в какой-то жизни я стану таким. And that hankering, that spiritual desire and hankering, Krishna is taking note of that. И вот это духовное желание, стремление Кришна подмечает. And then Krishna said, if that's really what you want, then I'll help you how to do it. И Кришна скажет, если это в действительности то, что ты хочешь, я помогу тебе это сделать. Does anyone have any questions so far? У кого-нибудь есть какие-нибудь вопросы? We're good? Как у нас? Make sense? Все нормально, это понятно? So we have to always be introspective, and because that's where spiritual life is. Мы должны быть всегда внутренне направлены, потому что это то, где находится духовная That's жизнь. the level and platform of pure consciousness. Это уровень и платформа чистого сознания. And we have to always analyze and be honest. What is my quantity and quality of devotional service? И мы должны всегда анализировать и быть честными в отношении каково качество и количество моего преданного служения. And when we hear perfectional stage of pure devotees and how they're getting reciprocation from the Lord, we should measure ourselves up against what Krishna is expecting from us and what those devotees are doing in order to receive that type of loving reciprocation from the Lord. И когда мы слушаем описание чистых преданных и взаимоотношения с Кришной, мы должны сравнивать себя с этим и смотреть, какая наша квалификация, и мы должны желать развить The это. problem is because of false ego and because of pride, we're not able to properly measure. Но проблема из-за ложного эго и ложной гордости мы не можем правильно это Because we have a измерить. very high impression of ourselves. Сравнить, потому что у нас очень высокое впечатление о себе. Very difficult to see our own faults, Очень трудно видеть собственные недостатки. especially if it's very subtle, В особенности, если они очень тонкие. because we're very dull, Потому very что callous, мы очень external. тупые и черствые So внешне. the only other thing we can do is you hear what is the result that the pure devotees are getting in loving reciprocation from the Lord, and then we have to say, well, are we getting that? И тогда Are you tasting that? единственная возможность у нас остается это почитать о том, послушать, какое взаимоотношение получают чистые преданные от Господа. И Can тогда we вопрос, honestly say that we're tasting а мы that? получаем это, мы испытываем этот вкус, мы можем честно сказать, что да. So why is it like А that? почему So это we так? must be doing something Это wrong. значит, что что-то мы делаем Or if we're getting неправильно. some reaction or some punishment or some material desires and mind and senses are becoming agitated, that means we're doing something wrong. We're heading in wrong direction. Или мы получаем реакцию, мы чувства возбуждены, то тогда это означает, мы двигаемся не в правильном направлении. Just like Prabhupada said, like if you start to get a cold, you know, your nose is running and you're getting a cough and a fever, there's symptoms that you're getting sick. Как Прабхупада говорит, если ты заболеваешь, у тебя начинает там сопли течь, кашель, это симптомы того, что ты заболеваешь. So if we can realize the symptoms of disease as soon as possible, then we have opportunity to make adjustments required to try to solve it as early as possible so that it doesn't become a bigger problem. И если мы замечаем симптомы на раннем этапе, это лучше решить тогда, чтобы это не стало больше So проблемой. if we're mentally speculating, we're inattentive while chanting, Если мы ментально спекулируем, невнимательны во время воспевания, we're plan making based on not Guru Krishna's instructions, but on feelings and emotions and the so-called plans and desires given by Maya. планируем не на основе наставлений Гуру и Кришны, на основе эмоций, планов и желаний, данных Майей. And then mind and senses are becoming agitated for, sex life and sense gratification. You're becoming frustrated and agitated on sensual platforms. This is a disease sign, symptom of disease is coming. И ум и чувства возбуждаются на сексуальную жизнь, становятся возбужденными. Это все симптомы, признаки болезненного состояния. And then we're not very peaceful, we're not really joyful, we're not happy. That means we're in a diseased state of consciousness. И мы не умиротворенные, не радостные, не счастливые, значит мы в болезненном сознании. It means heading in wrong direction. Это значит не туда двигаемся. Not getting the results
results that you're heading in right spiritual direction. не получаешь результата того, что ты двигаешься в правильном духовном направлении. Prabhupada said material life is like a big fever. Прабхупада говорит, что материальная, как сказать, жизнь это как большой Right? All жар. this greed and lust and all this stuff is anger. It's a big, big disturbing fever. Жадность, вожделение, гнев это большой обеспокаивающий жар. That means a disease condition is there. Это означает состояние болезни. So that means if we're wise, we're smart, we'll realize that and we'll do what is required to bring down that fever. Если мы разумные, мудрые, мы поймем, что с нами происходит, и мы сделаем, что нужно, чтобы принизить эту температуру. By more seriously taking shelter of chanting and hearing and chanting and associating with devotees. Более серьезно принимая прибежище в слушании, воспевании, в общении с Or преданными. rededicating ourselves to our service, which is the very means of getting mercy and blessings from Guru and Krishna. Или перепосвятим себя своему служению, что является самым таким средством, как получить милость и защиту от Гуру Those Кришны. general specific instructions from Guru and Krishna, that is lifeline to spiritual health. Это общее и специфичное наставление духовного учителя является жизненной линией к духовному So if we здоровью. want to understand further and solve our problem, we have to reconnect and rededicate ourselves to the instructions of Guru and Krishna as the very means by which we can receive spiritual mercy and blessing and strength. И если мы хотим исправить ситуацию, мы должны пересоединить себя с наставлениями духовного учителя, которые являются источником духовной силы And purification. и очищения. Then the mind and senses will become, like the fever will come down. Тогда ум и чувства, этот жар, это все спадет. Then you you reconnect to Krishna, Krishna's instructions to the Guru. Then you deserve mercy. Automatically it will come. Если ты восстанавливаешь связь с Гуру и с Кришной через выполнение наставлений, эта милость, она автоматически придет, потому что ты ее And заслуживаешь. then our mind and senses will become more peaceful, more satisfied. Ум и чувства станут более спокойными и удовлетворенными. Then we'll feel shelter and protection. И мы будем чувствовать прибежище и защиту. Otherwise, out of controlled mind and senses, because we're not connecting, dedicating, and staying sheltered at the instructions of Guru and Krishna, this is a very dangerous platform. It's a complete fear and anxiety platform. Это значит неконтролируемый ум и чувства, потому что мы с Гуру и с Кришной не связаны через принятие прибежища в их наставлений. Это очень опасная платформа, платформа Because this исполненная stupid mind страха. and senses you were in a position where we're killers of our own soul. То есть глупый ум и чувства, тогда ты находишься в положении убийцы собственной души. So there's no peace and happiness, satisfaction on that platform. Там нет умиротворения и счастья на этом уровне. Then Krishna says you're just living with your greatest enemy. Тогда Кришна говорит, ты живешь со своими злейшими Your врагами. mind can be your best friend or it can be your worst enemy. Ум может быть лучшим другом или злейшим врагом. So all of yoga is what to do with this mind. Поэтому вся йога направлена на то, а что с этим умом сделать? If we bring the intelligence and mind towards Krishna and surrendering to Krishna, Krishna will control mind and senses. Если мы направим ум и разум на служение Кришне, то Кришна, он возьмет ум и чувства под And контроль purify them. и очистит это. If we don't do that, А если мы не сделаем так, because we're being influenced by asatsanga and by the stupid mind and materialism, then we're lost. потому что мы находимся под влиянием асатсанги и материализма, то тогда и глупого ума, то мы будем потеряны. Then complete disconnected from the shelter and protection of Krishna, Krishna Parampara. Тогда ты полностью не связан с Кришной и с Кришна-парампарой. Now that means uncontrolled mind and senses. Теперь это означает неконтролируемый ум и Maya will чувства. flood your so-called intelligence and mind with so many thoughts and desires and plans, all geared towards not surrendering to Krishna, but surrendering to Maya. Майя наполнит тебя мыслями и желаниями, которые направлены не на предание Кришне, а на предание Майе. So we're thinking about it, Мы думаем об then этом, we're feeling it, тогда мы это then we're чувствуем, planning it. тогда мы then we're это executing планируем, it. и тогда мы это осуществляем. So it has to be stopped on the thinking platform. Поэтому это должно быть остановлено на платформе, когда ты думаешь об If you этом. just keep thinking about it, Maya will just keep putting it in your head because she knows you still want to think about it. Если ты будешь об этом думать, Майя будет продолжать помещать тебе это в голову, потому что она понимает, ты хочешь об этом And when думать. you become attracted and attached to what's coming in your head from Maya, И когда then ты- you'll start feeling it and making plan how to enjoy it. И когда ты будешь привлечен, привязан к тому, что ты слушаешь от Майи, ты будешь чувствовать это, и тогда ты начнешь планировать, как наслаждаться. Now it's too late. Теперь уже слишком поздно.
Now we're in a really, disease condition. Now to come back, once you're thinking, feeling, willing, planning, you're already 1 foot is out the door. Потому что реально вернуться оттуда, если ты думаешь, чувствуешь, желаешь, уже планируешь, что ты уже одной ногой за дверью. Right? 1 foot is in the class, other foot is on the mountain. Одна нога на лекцию, другая нога на горе. In Sochi, right? В Сочи. Right? Up in the mountains. В горах Up in там, the да? clouds. В небеса, в облаках. Right? He wants to ski. Хочет на лыжах кататься. Right? He wants to enjoy. Наслаждаться хочет. No Krishna, no Guru, no devotees. Нет Кришны, нет гуру, No нет devotional преданных, service. нет преданного служения. All subtle and gross sinful activities will come out of that plan. Из этого плана выйдет только грубая и тонкая греховная деятельность. But thinking about it, meditating on it, Но думать об how этом, to do it, медитировать, как how это to make it сделать, а как бы spiritual, сделать это духовным, it's not possible. это невозможно. So you're thinking about it, then you're feeling it, then you're like, oh man, I want to do Ты this. думаешь об этом, потом ты чувствуешь, ой, я Then хочу how can I это really сделать. do Вот it? как бы это сделать? Now plan making. Тогда планирование. And then of course Maya's like, now remember, we have to make this И, spiritual. конечно, Майя говорит, нет, ну ты помни, это же духовно все должно быть. How's that going to be spiritual? А как оно будет духовным? You're going to have one room in the temple, 1 foot in the temple room and the other foot up on the mountain in Sochi? У тебя что, у тебя будет одна нога в храме, а другая нога в горах в Сочи? You can't ski with 1 foot. Ты ж не I сможешь. guess you could. Ты ж не сможешь на лыжах на одной ноге кататься, наверное, сможешь. Probably not as fun. Но, наверное, это не так весело будет. And you can't practice spiritual life with 1 И foot. ты не сможешь духовную жизнь практиковать с одной ногой. You have to be all in. Ты должен быть весь там. As Inna Krishna says, completely surrender to me. Кришна говорит, полностью предайся мне. Then we'll get spiritual shelter and protection. Тогда мы получим духовное прибежище и защиту. You cannot make that thought and that plan spiritual. Ты не сможешь сделать эту мысль, этот план духовным. It's not an option. Это вообще не вариант. Let's make that really clear, like right away. Давай-ка это просто проясним прямо сразу. I don't know if you're thinking about this, but in any way, Krishna telling me to tell you. Я не знаю, думаешь ли ты об этом, но так или иначе Кришна говорит мне сказать тебе это. So you can listen, accept it or not. That's up to Ты you. можешь слушать и принять это, а можешь нет, это от тебя So зависит. this is like moment of truth. Это момент истины. You want to be a devotee, Ты хочешь быть преданным, and you want to, have your family be, a solid spiritual unit helping each other, or do you want to be selfish and you want to be a demon? и хочешь, чтобы семья была крепким союзом, где вы друг другу помогаете, или ты хочешь быть эгоистичным и хочешь быть демоном. Because I don't see you in that activity being saintly. Потому Let's put что it that way. я не вижу, как ты, занимаясь этой деятельностью, будешь святым. Давай вот так это объясним. Maybe I'm missing something, Но может что-то упускаю. but somehow I'm not picturing that. Но как-то вот картинку вот не встает у меня. Maybe you're seeing yourself as like the saint, like coming down the mountain, like with this effulgence, Может, ты видишь себя как святой, спускающийся с гор, весь сияющий. And then all the girls would be like, who is that shining personality И все- coming down the mountain? И все девушки будут говорить, кто это сияющая личность, спускающаяся с гор. That'll last like one run, Это знаешь, у тебя хватит всего на один спуск. Yeah, one run. That's it, man. After that, you're finished. Один спуск, и все, тебе конец. The next run, you'll be coming down like a demon, Следующий спуск уже будет как демон. You'll be black, Будешь черный. Everyone will be pulling their kids like, come on, get out of the way. This guy's a demon, Все детей будут убирать. Уходим, там демон едет. He's got out of control mind and senses. У него неконтролируемый ум Protect the и kids, чувства. you know. Детей защитите. He can do anything. Он может что угодно сделать. I'm so bad at it. Я такой плохой. So, anyway, Ну, так или иначе. thinking, feeling, and willing. Думать, Now, if чувствовать you и just think желать. about it and you're like, okay, that's not going to work out well, let me think about something else. То есть, если ты просто подумал об этом, говоришь, нет, это не сработает, дай-ка я о чем-нибудь другом That means your подумаю. intelligence is controlling your mind. Это означает, твой разум, он контролирует твой ум. Right? So we have to have enough intelligence to say, okay, if I keep thinking about that,
that's going to lead me into really wanting it and making a plan for it. It's going to be a disaster. Мы должны быть достаточно разумными, чтобы понять, если я буду продолжать об этом думать, это приведет к желанию того, что я захочу это делать, это будет катастрофой. And then Maya will be like, and then you're not so strong, and Maya will just keep coming back because, you know, you didn't really make up your mind yet. И тогда, если ты недостаточно сильный, то Майя будет продолжать приходить, потому что ты еще не принял решение. Нет. Don't think like that. Нет, не думай так. Really? Правда? It's like a Google ad, right? You want to buy some shoes, right? And it's just like, they just keep like firing the same advertisement there. You sure you don't want those shoes? Это как, допустим, на Гугле, да, ты там хотел что-то купить, и тебя просто эта реклама преследует. А ты точно не хочешь купить эти What ботинки? about this color? А что насчет вот этого цвета? What about this style? А вот такой стиль. Right? And Правда? it's like it just keeps like chasing you. Это гонится просто за And тобой. then you go to some other, you know, and then there's those shoes again. И You потом know? ты куда-то уже в другое место ходишь, и опять там... And then Maya's like, you know you want them. И Майя тебе говорит, ты знаешь, ты их хочешь. Right? That's what Maya does. Это то, что She'll Майя just делает. track you down because she knows. She's testing. Do you really want this? Она Does it будет- really need this? Она будет тебя преследовать. А ты реально Is хочешь this это? really going to help Ты you in your реально spiritual life? нуждаешься в этом, а это поможет тебе в духовной So we жизни. have to be convinced, Мы должны быть убеждены. right? That if you have to think through it. If I keep thinking about this, I'm going to become attracted and attached to it. I'm going to start feeling it, planning it, imagining it, and then now you got one foot out the door. То есть ты должен продумывать через этот момент, понимая, что если я буду продолжать этот момент слушать, думать об этом, я начну это чувствовать, начну это желать, и тогда ты одной ногой уже за дверью. So if you want to be devotee, Krishna will make the spiritual master and other devotees preach to you. Если ты хочешь стать преданным, то Кришна, он сделает так, что духовный учитель и Because другие Krishna is trying преданные to help you. You Они said будут- you want to be devotee. проповедовать тебе. You're Потому getting что tricked by Maya. они пытаются тебе помочь, ты хочешь быть преданным, но It's ты not, your обременен Майей. Maya's plan is not going to end well. План Майи не закончится хорошо. You'll end up committing spiritual Ты suicide. закончишь духовным So самоубийством. let's put on the brakes. Давай-ка на тормоза Let нажмем. us understand this situation properly. Давай-ка и перепоймем эту ситуацию правильно. So you know how like you have on the GPS, like you have to recalibrate, Это как, right? знаете, на Because it этом, becomes so confusing. You have to recalibrate so you get it back into the center, like what's really, where really am I? то есть это как на навигаторе, тебе иногда надо нажать кнопочку, которая переопределит твое местоположение, потому что так все становится So when we запутанным. hear absolute truth by mercy of Guru Krishna, I mean, it's a recalibration. То есть вот слушание абсолютно истины от Гуру и Кришны, это как как сказать, Because we get really out there. Maya puts us really out there перекалибровка, потому что Майя, она утаскивает нас куда-то далеко. with this mental speculation, addiction to mental speculation. Спекуляциями, пристрастием к ментальным And Maya is спекуляциям. always attacking. Майя все время атакует. So we have to keep ourselves in the strength and position. Поэтому мы должны оставлять себя, When you удерживать start себя the spiritual life, you're just like a little plant that's coming up. в сильном положении. Когда ты начинаешь духовную жизнь, это как росток, который только начинает Right? расти. You have some faith, but it's very tender faith. It can be easily broken. То есть Komala Shraddha. у тебя есть какая-то вера, но она может быть легко быть сломана, это So you называется have to комала put a шрада. fence around it Нужно оградить это забором, to protect it защитить это, until it's strong enough. пока это right? не станет I'm достаточно not a big сильным. gardener, but I understand the concept. Небольшой садовник я, но я понимаю эту концепцию. So the devotee association is like a fence that will protect your faith. Общение с преданными – это как забор, который защитит твою веру. Prabhupada said, if you think you can be Krishna conscious outside of the association of devotees, you're living in a phantasmagoria. Прабхупада говорит, что если ты думаешь, что ты можешь прогрессировать в сознании Кришны, не живя с преданными, не в обществе преданных, ты живешь в It's фантасмагории. impossible. Это невозможно. Because if all you listen to is Maya and you don't associate with Guru and Krishna and devotees, you have no chance of hearing from Krishna. Потому что если все, что ты слушаешь, это Майя, ты не общаешься с преданными, то тогда у тебя нет возможности слушать At least if Кришну. you're in association of devotees, even if you're being, you know, cheated by Maya or you're going off, then Krishna will use the devotees to help you to recalibrate. Let's really think about what you're thinking about. Does this make sense? То есть, если ты даже находишься в Майе, но ты находишься в обществе преданных, то Кришна через преданных, он поможет тебе понять, где вообще ты находишься, что на самом деле Is this имеет really смысл. what Krishna wants from Это you? реально Кришна хочет от тебя. Is this really the instruction that Guru
gave from Krishna to you, Это реально наставление, которое гуру дал тебе от Кришны. that's where Krishna is in the instruction. Вот где Кришна находится в наставлениях. So general instructions and specific instructions. Общие наставления и специфичные It's наставления. not one or the other. Это не то, что либо одно, либо First другое. general, Вначале purify the общее, consciousness. очистить сознание. Remember that you're a servant of Guru and Krishna. Помни, что ты слуга Гуру и And then Кришны. do your specific И service. тогда делай свое специфичное служение. One devotee, he was a preacher, he's preaching, and then he says, it's so difficult preaching. He was writing to me. I think I'd rather just sit and just on this piece of land and just chant, like 24/7. Один преданный проповедник, но он написал мне такое письмо, что это так трудно проповедовать, лучше я буду воспевать там на куске земли. So it sounds very spiritual. Звучит очень духовно. He's just going to chant Hare Просто Krishna? будет воспевать Хари Кришна. How long will that А last? сколько это продлится? Right? So it's first of all, it's not practical for us on this platform. То есть It's not первое, going to happen. это вообще не практично на нашем уровне, это не произойдет. We're lucky if we can even properly chant 16 rounds. Нам повезет, если мы вообще правильно сможем хотя бы 16 кругов повторять. Okay. So what are you going to do with the other 22 hours? А что ты будешь делать с 22 часами оставшимися? Speculate? Спекулировать? All right, I tried not to speculate for 2 hours. It was really tough, but now I need to go back to speculating. Так, 2 часа старался не спекулировать, это было тяжело, но теперь вернусь к ментальным спекуляциям. It's like, whew, that was tough. Господи, это было тяжело. We're like a worm in the stool. Okay, now I'm back speculating. Now I'm right where I need to be. Мы как черви в испражнениях. О, теперь я обратно к How спекуляциям. do I feel? Там, где What are my должен быть. emotions? А как я себя What are чувствую? my А какие thoughts? эмоции? А мысли What do I want какие? to do? А что я буду делать? What's the А какой у plan? меня план? Will it work? А сработает ли Probably он? not. Наверное, не сработает. Anxiety. Беспокойство. Does it make sense? Это понятно? You think this is theoretical? Вы думаете, это теоретически? Or do you think we're speaking with realization? Или вы Krishna думаете, Sharma? мы говорим с реализацией Кришна Шарана? Я вот сегодня на джапе тоже пытался молиться Кришне. Вот в одну секунду ты молишься, уже через минуту-две ты осознаешь, что ты уже где-то летаешь, вообще невозможно. Опять ты вроде пытаешься молиться, чтобы это все убралось, и незаметно ты опять, то есть, вообще так невозможно вообще себя зацепить и приводить на Кришне, и такая джапа, она просто так истощает, и вот всегда ты находишься в таком... He looks like he has less Himalayan mountains on his head. Он выглядит так, что у него меньше гималайских гор сейчас на голове. Maybe like half the Himalayan mountains. Где-то наполовину гималайских But гор. the other half came off, А другая половина отвалилась. So progress, we're making Это progress. прогресс, мы делаем прогресс. So what does he say? He was saying that like when I was chanting today, I was like trying to pray to Krishna, and then next second like my mind already like went somewhere off. I bringing him back, then again off, and it's like exhausting this kind of chanting. Yeah, it's like having a dog, right? And you never trained him properly, you Это know? как, знаешь, иметь собаку, которую ты никогда не научил должным образом. And he's going in other people's yards, like eating everything, И она бегает к другим людям в сад, там все right? кушает, Beating, biting the children, детей кусает. right? The policeman keeps bringing the dog home. I found your dog in the middle of the town, you know? Полицейский продолжает нам приносить эту собаку домой, говорят, что я нашел ее посреди города. So it's just like, and then you never trained him, so he's just like developed all the bad habits, you know? То есть я никогда не обучил его, и он развил все плохие привычки. And then finally, and he always looks sad, like, И он все время выглядит таким печальным. I'm a bad dog, Я плохая собака. Don't worry, give him some sweet or Не something. переживай, на вот тебе сладость. Right, so then all of a sudden, like after, 10 years of this type of dog, then you're like, you know what, today we're going to train you, Это знаешь, у тебя 10 лет уже такая собака, и потом ты говоришь, знаешь, мы тебя будем сегодня тренировать. Right, he's only going to live till he's 12, right? Он доживет только до 12 вообще. Then after 10 years, it's like, you know what, I've come to a new
determination that we're going to train you now. И через you know? 10 лет, так, я пришел к решительности, мы тебя будем обучать теперь. And then the dog's like, you know, he's used to jumping in everyone's house, in the pool, you know, А собака, она все время к другим в сад in the прыгала, trash, в eating any of the бассейн, кушал things, мусор там, biting a few kids on the way to school, пару you know, детей укусил по дороге в школу. right? And now you're like trying to train him. А теперь ты будешь его обучать. And then we're like so amazed, like how this dog is not allowing me to train И мы him. поражены, как эта собака вообще не позволяет мне ее обучить никак. What a bad dog, you Что за know? плохая Like собака? you created this dog, you Ты know, now создал. it's his fault because he doesn't want to go for the training at 10 years old, you know? Ты создал эту собаку, и теперь это его вина, что он не хочет обучаться после 10 лет. And they were like, you know, like we're like expecting this dog to like, you know, be like, you know, military style, you know? А мы ожидаем, что собака, знаете, как военный стиль будет. So we have, that's why it says, you know, try to start the training properly and earlier. Поэтому говорится, что попытайся начать этот процесс обучения раньше. So we're like old dogs Мы now. как старые собаки. And we don't like the idea that we have to be like trained now. И нам не нравится идея того, что нас теперь должны обучать. We just want to be free spirits. Мы you хотим know? быть свободным духом. What was this guy? He came from the Ukraine. What did he say? He was saying that let it be. Like just let it be, you know. То есть там один человек пришел с Украины, один пьяный. Just let it roll, you И know. говорит, там будь просто как Just будет. cruising. He's just cruising. Это как он просто в круиз отправился. That means you're riding in your car up the beach looking for some beautiful girl. That's called cruising. You Это know? значит, ты на машине едешь на пляж в поисках красивой девушки. Вот это называется So круизировать. Ram, he's an old man, right? Now you're gonna go cruising. Рам уже старый человек, он круизировать собрался. I'm sorry, Ram. I couldn't. Рама, извини. I just laughed when I saw that. I don't think if you know what that T-shirt means, you know. Я просто смеялся, потому что я не уверен, что ты знаешь, что эта футболка значит вообще. I was questioning it. Вот does it mean? You needed to know the tattva on that, you Тебе know. нужно было знать татву, которая за этим стоит. That's why they say you're cruising for a bruising. In other words, you're cruising, you're going to end up getting a heavy beating. You Поэтому know? они и говорят, что ты в круиз отправляешься и получишь по голове в конечном итоге. You're going to say the wrong thing to the wrong person. Ты You know? скажешь какие-то неправильные At the вещи wrong неправильным time. людям в неправильное You're just время. cruising. I get Потому my что- mind and senses are cruising. Потому что ты в круиз отправился со своим умом и чувствами. We'll get the first one it sees, you know. То есть, как сказать, первое место, да, получили? Первое поймаем. So that's what we're doing, right? So now all of a sudden we're cruising around life after life and we're like, okay, no more cruising. Это вот то, что мы занимаемся, мы круизируем жизнь за жизнью, а тут нам говорят, все, больше никаких круизов. Now you got to be disciplined. Теперь ты должен быть под дисциплиной. And we're like, oh God. И you мы, know, we're not Господи, used to that. мы не привыкли к этому. So it's going to be tough. Это будет тяжело. Let's not have any, you know, kind of misunderstanding of false expectations. Давайте не будем иметь неправильных пониманий и вот ложных ожиданий. That's why if you get mercy of Guru and Krishna, the impossible can become possible. Вот почему, если ты получишь милость Гуру и Кришны, то тогда невозможное станет Because возможным. if it's up to us being smart enough and capable enough and disciplined enough, it's not going to work. Поэтому, если это просто от нас зависит, что мы будем достаточно разумные, дисциплинированные, это не сработает так. Even Arjuna said, I admit, by myself, I cannot control my mind and senses. Даже It's impossible. Арджуна, он сказал, что сам по себе я не могу свой ум и чувства контролировать, это невозможно. But Krishna says, if you surrender to me and you depend on me, then I'll purify, control your mind and senses for you. Поэтому Кришна говорит, что если ты предашься мне, то тогда я буду контролировать твой ум и чувства. Then at least we can try to act like a human being, like a gentleman. По крайней мере, or мы lady. сможем действовать как человеческие существа, джентльмены и леди. Uncontrolled mind and senses, no one act like gentleman and А lady. неконтролируемый ум и чувства, никто не действует как джентльмен и Just леди. act like a bunch of animals. Тогда действуешь как животное. You know, sniffing around, you know, Как сказать, нюхаешь Like the вокруг, dog, yeah. как собаки. just cruising, sniffing Круизирую, around. круизирую, нюхаю.
Looking for some sense gratification, you Ищу know? чувственных наслаждений. Rishi, do you like this discussion? Риша, тебе нравится это обсуждение? What kind of dog are you? А ты какая собака? Can you imagine if we treated Rishi the way he treated his dogs? Представляете, если бы мы относились к Рише, как Риша к своим собакам относился. That dog had bad karma getting a master like У этой Rishi. собаки была плохая карма, на что она к Рише попала. He has this like ferocious attack dog like everyone in the world is afraid of except for Rishi's attack dog. Only that dog's afraid of Rishi. That's То all I есть saw. You know? у Риши такая, знаете, была свирепо атакующая такая собака, и она, как сказать, ее все боятся, кроме того, что она Риши боялась. Вот что я видел. What was it, like Rottweiler? Ротвейлер была? Какая-то помесь. Some mixture. Yeah, it had some pretty dangerous mixture. Там смесь была опасная. I was very respectful of that dog. Я был очень уважительный к этой собаке. Because any dog I saw like that before, I was like, yes, sir, you know, no problem. Потому что, когда я таких собак раньше видел, я говорил, да, сэр, вот так вот. And then he walks in the yard. I'm like, oh no, I don't do good with dogs, you know. And And that was- Rishi's like, no problem. And then he sees Rishi, and the dog's just like dragging his back legs, you know. То есть, когда эта собака появилась, я думал, о, так, у меня нехорошо с собакой. И Риша говорит, да никаких проблем нет. И когда собака Ришу увидела, она начала идти к нему, таща задние лапы вот так по Just земле. like crawling, you know. Просто ползя вот так вот. And he just like went under the car like a cat, you know. А знаете, она залезла под машину, как кошка. Like 200-pound dog, you know. То есть там ну, многокилограммовая собака. You need like a jack to get the guy off of him, you know. Ему нужно было машину накачать этим домкратом, чтобы ее вытащить оттуда. I mean, right? So we're like old dog. Can you imagine if we had a master like that? Could you survive that kind Мы of как training? старые собаки, представляете, если бы у нас такой господин бы был, мы бы выжили бы через такое бы. So it's not easy. It's easy to understand, but it's not easy to do it Это легко понять, но это нелегко это делать. because we created a monster. Потому что мы создали We монстра. created undisciplined mind and senses. No real discipline. Мы создали недисциплинированный ум и чувства, нет настоящей We're just дисциплины. doing whatever mind senses want, acting completely independently. Делаем просто все, что ум и чувства говорят, и действуем полностью Now all of a независимо. sudden we have to act responsibly. А теперь вдруг you know, not independently, надо действовать ответственно, не in a more независимо, disciplined manner, больше по дисциплинированным образом, acting like gentleman and lady, controlling mind and senses. вести себя как джентльмен и леди с This is контролируемым a умом huge adjustment, и isn't чувством. it? Это огромное приспособление. So we're not going to do that on our own. We don't have enough desire. Мы не сможем это сделать сами, у нас нет достаточного We желания, don't have enough intelligence, у нас нет strength, достаточного разума, силы, training, обучения, discipline. дисциплины. All the things we need, we don't have. Все вещи, которые нам нужны, у нас их нет. So if we really still want to be successful and we understand the reality of our condition, we're going to be totally like, how do I get mercy? И если мы понимаем реальность своего положения, и мы все равно хотим быть успешными, то тогда мы будем только думать, How а do I как get получить mercy and милость? blessing from Krishna and Krishna's devotees? Как получить милость, благословение Кришны и преданных Кришны? That's the only chance we have. Это единственный шанс, который у нас есть. And Kali Yuga is so degraded age, we have no qualification. Кали-юга, такой деградированный век, у нас вообще It's нет the никакой most sinful квалификации. degraded age. Наиболее греховный, деградированный век. And that's our background. That's Это the наше reality. прошлое, это наша реальность.
We can barely do any sadhana. Едва ли мы можем какую-то садану Right? You делать. say you do a little chanting seriously, we're like, oh, I got a headache. Как вот чуть-чуть повоспевал, ой, голова I болит. need to lay down and take a nap after Надо that chanting. прилечь, поспать после такого It воспевания. was Это exhausting. было истощающе. Right? So this is going to bring us to spiritual perfection. Это что, нас к духовному совершенству приведет? I think we need a new Мне plan. кажется, нам нужен новый план. And that plan is kripa, mercy. Этот план — это крипа, милость. So whatever we have to first of all realize that И мы- everything is based on mercy. Это мы должны вначале осознать, что все основано на милости. Prabhupada said, factually, the spiritual advancement, spiritual life, completely depending on mercy of your guru. Прабхупада говорит, фактически прогресс в духовной жизни зависит полностью от милости твоего духовного So учителя. whatever we have to do to try to understand how to serve his instructions as faithfully and as, with the right mood as possible to get mercy, otherwise no one will survive it. Nobody can Что be бы мы ни successful. должны были делать, чтобы понять и следовать наставлениям с правильным умонастроением, иначе никто не сможет выжить духовно. So Prabhupada said that the instructions of the spiritual master are non-different from the spiritual master. Прабхупада объясняет, что наставления духовного учителя, они не отличны от So if we духовного want to be учителя. connected to Krishna through the spiritual master, that connection is through our faithful execution of those instructions. Если мы хотим быть связаны с Кришной через духовного учителя, эта связь происходит через верное выполнение наставлений. Then mercy will come by their causeless mercy. Тогда милость, она придет по беспричинной милости. Within the service. Внутри My служения. Gurudev, so many times he said, don't just sit there and not, faithfully, seriously dedicate and rededicate yourself to following the instructions of your guru, and then just act like, some helpless, hopeless case and sit in the chair and say, oh, Gurudev, please shower mercy on me. Мой Гурудев все время говорил, что не действуй так, что ты не серьезно, не с верой, следуешь наставлениям духовного учителя, а просто сидишь там где-то такой беспомощный, And бесполезный. forget about going to Krishna and crying like that. Гурудев, помогите, спасите. И забудьте про Кришну идти с такими My Gurudev said, вещами. Krishna won't even look at your Мой face. Гурудев говорил, Кришна, он даже тебе в лицо не Because the посмотрит. arrangement that he gave you to shower his mercy through the guru, you're not nicely accepting it. Потому что план, который он дал тебе, что ты получал милость через гуру, ты не принимаешь это хорошо. So don't think Krishna's going to shower mercy on you. Не думай, что Кришна, он прольет милость Or на go to тебя. some previous acharya, Или прийти к предыдущим ачарьям. or some demigod. You can go wherever you want. No one, just like Durvasa Muni, you can run anywhere you want. You won't get mercy. Или к полубогам. Да как Дурваса Муни, он ко всем бегал, но нигде не мог получить милость. That mercy comes by faithful execution of the orders of Krishna that we received through the spiritual master. Эта милость приходит через верное осуществление наставлений от Кришны, которые мы получили через духовного That's why учителя. Prabhupada said, the secret of success in spiritual life is to make the orders, instructions of your spiritual master your life and your soul. Поэтому Прабхупада объясняет, что секрет успеха в духовной жизни – это сделать наставление духовного учителя своей жизнью и душой. And you have to renew that, rededicate that every И day. ты должен перепосвящать себя этому каждый день, Not like every year on Vyas Puja Day. а не то, что каждый год на Весапуджу. Then you make it life and soul and try your best in spite of every obstacle and difficulty. Guru and Krishna will see how much you're trying for that. Ты должен сделать это жизнью и душой и стараться изо всех сил, несмотря на все трудности. И Гуру и Кришна, они будут смотреть, как ты это делаешь. And then they may shower mercy and blessings on us if it's serious, if it's sincere. И тогда они могут пролить свою милость и благословение на нас, если это серьезно But we и must искренне. realize our disqualification Но мы должны осознать свою and дисквалификацию, powerlessness, беспомощность, in many ways в helplessness. каком-то, во многих случаях безнадежность, We're беспомощность. completely depending on mercy. Мы полностью зависимы от So when you милости. look at the perfection and what's expected of us, and we analyze what are we, who are we, where are we, it's not even close. Если ты посмотришь на совершенство и что от нас ожидается, и кто мы такие, и где мы находимся, это даже не близко. If we're conscious, Если мы- if we're simple enough, intelligent, honest enough to realize Если it, мы сознательные, простые, разумные и достаточно честные, чтобы это then we have осознать, two options. We just give up and fail тогда у нас два варианта. Либо мы все это оставим out и of провалимся foolishness or weakness, из-за глупости и слабости. or we rededicate ourselves to the instructions of the spiritual master, seeking
spiritual shelter and protection from onslaught of Maya. Или мы перепосвятим себя наставлениям духовного учителя, ища в них прибежище от ударов атаки Майя. Then our chanting will be not just mechanical, all right, pulling beads, but we'll be crying to Krishna, please protect me, please save me, please purify me. Тогда наше воспевание не будет механическим, что мы просто перебираем четки, мы будем молиться Кришне, пожалуйста, спаси меня, защити меня. Кришна измеряет. What is the seriousness, the degree of your understanding and your desire to really want Krishna to save us? Какова твоя серьезность, понимание и желание, чтобы Кришна спас тебя и дал тебе прибежище? If it's just from the lips, no, we don't believe it, Krishna's not going to believe it. Если это просто с уст, мы сами в это не верим, и Кришна в это не верит. And we don't even realize we're in trouble. И мы даже не понимаем, что мы в проблемах. Мы думаем, да все нормально. Я разберусь, все вроде как организую. In many ways, we're out of touch completely the reality of our situation and qualification or disqualification. Поэтому во многих случаях мы вообще находимся не в соприкосновении с реальностью своего положения, квалификации нашей. Said, spiritual life is completely depending on the mercy of your spiritual master, and if we follow the instructions, then we deserve mercy. Automatically mercy will come. Шрила Прабхупада объясняет, что твоя духовная жизнь полностью зависит от милости духовного учителя. Если мы все правильно делаем, получается, тогда мы получим. And then Maya is милость. saying, oh, you know, I don't have to do this service or that service. Well, how mercy will come? You got to do all the service. А Майя говорит, а можешь не вот это служение делать, а вот это не делать. А как мы получим милость? Мы должны делать все служения. Мы не можем сказать, я буду вот это служение делать, You're а not вот going это to не chant буду. properly, right? So how you're going to sit there and chant 24 hours a day? Если ты не будешь воспевать должным образом, как ты будешь сидеть и воспевать Святое Имя 24 часа в сутки? On our level, it's not at all possible. На нашем уровне это вообще невозможно. Okay, so chant 16 rounds and try to be sincere and serious, give up offenses while chanting. Воспевай 16 кругов, старайся быть серьезным, искренним и старайся оставить оскорбления во время воспевания. And the rest of the day, engage your intelligence, your mind, and your senses in practical devotional services. А остаток дня вовлекай свой ум, разум и чувства в практическое преданное служение. That Krishna gave us through the Guru. Который Кришна дал нам через Гуру. That's a transcendental activity. It's not material activity. Это трансцендентная деятельность, а не материальная деятельность. If we have faith and we take shelter of the instruction and try our level best to do it, very quickly we'll see that Guru Krishna will be pleased with us and shower mercy and blessing on us. Если у нас есть вера, и мы примем прибежище в этих наставлениях, то мы очень быстро увидим, что Кришна и Гуру, они прольют свою милость на нас. Insanity and this fever of materialism, everything will just clear out, come down. И это сумасшествие, и жар материализма, это все остынет. That will be more peaceful, we'll be more satisfied, we'll be more happy. Мы будем тогда более умиротворенными, удовлетворенными и счастливыми. All right? Хорошо? Everybody understanding? Как все это понимают? All right. Is there any other last thing? Any other last question or point? Какой-то еще есть какой-то последний вопрос или момент? You're accepting все everything? хорошо, вы все принимаете? You? Вы? What's your point? У вас какой момент? What is Krishna telling you? What is he teaching you? Что Кришна вам говорит, что чему он вас учит? Yeah. Что я понимаю, это вот каждый раз, каждый день на лекциях вообще говорит, но основное, что я могу принять, это вот и стараюсь это понять и для себя утвердить, что вот слушать, воспевать, вот как бы вот эти моменты основные, и молиться, быть внутренне направленной. И с утра особенно вот я замечаю, что джап, она как бы вот, утренние часы, они более эффективные. И как бы стараюсь пораньше встать, воспевать, и потом уже делать служение. Like what I am getting on the classes, I am understanding that hearing and chanting, this is like most important. Definitely. And especially, and also to be introspective, like to pray. Yeah. And like what I understand that like what my realization is morning hours, when you're waking up early morning and chanting early morning, this is more effective. This is the best. Это самое лучшее. Absolutely the best. Это абсолютно самое лучшее. Because then you start out getting mercy right from the beginning of the day. Потому что вы начинаете получать милость с самого начала дня.
Those are the best days, Это самые лучшие дни. right? If you purify your consciousness and you get reciprocation from Krishna and you're convinced and you're convincing Krishna and he's reciprocating with you, then you got a great day in front of you. Если ты очищаешь свое сознание, убеждаете Кришну, то тогда получаете взаимоотношения с Кришной. Это самое лучшее начало дня. And anytime we chant like that, Krishna, by his causeless mercy, reciprocates with us and convinces us of that point. Каждый раз, когда мы так воспеваем Кришна, Он отвечает нам взаимностью и убеждает нас в этом моменте. But we forget. Но мы We're забываем, stupid. мы глупые. So we have to be reminded. Нам нужно напоминать. We have to Мы rededicate. должны перепосвящать себя. Day by day, rededication and effort. We can't run on the reciprocation we got yesterday. День за днем перепосвящение и взаимоотношения, потому что мы не можем ехать на взаимоотношения, которые получили вчера. Every day we have to earn it. Каждый день мы должны заслужить это. If that's true in the material world, it's also true in the spiritual world. Every day you have to earn it. Если это правда в материальном мире, то это и правда и в духовном мире. Каждый день ты должен это You заработать. cannot expect, what they say, like a free lunch. Ты не можешь ожидать бесплатный обед. Of course, we're getting a free lunch, but that's another topic. Конечно, мы получаем бесплатный обед, но это другая тема. But that's coming because Krishna is reciprocating with Но это us. приходит к нам, потому что Кришна, Он отвечает нам взаимностью. Getting prasadam. Получаем просадом. So there is one question. If I'm coming from a difficult life situation, Yeah, like the rest of us. Если я пришел из сложной жизненной ситуации, да, как мы Like все everyone остальные, in Kali Yuga Как who каждый. comes from a more or less hellish situation, как каждый в Кали-Югу, более или менее адское положение у всех. join the crowd, Добро присоединяйся к коллективу. Yeah. so will Krishna still accept me? Huh? Will Krishna accept me? When you surrender to Krishna, Krishna will accept you. Примет ли Кришна меня? Когда ты предашься Кришне, Кришна примет тебя. And then Krishna says, you surrender to me, all your suffering in your miserable life, I'll destroy all of that. I'll take it away from you. И Кришна говорит, если ты предашься мне, вся твоя жизнь страданий, я это все заберу у Then тебя. all your suffering and anxiety by Krishna's mercy will leave you. Все твои страдания, беспокойство, по милости Кришны, все это оставит тебя. Many of us, we came surrendered to Krishna because we're suffering like anything. Многие из нас пришли и предались Кришне, потому что мы очень сильно And страдали. life was becoming so disturbing. Жизнь становилась такой I обеспокаивающей. mean, all material adjustments we make, it just seems to make it worse and not really solve anything. А все материальные приспособления, которые мы делали, они ничего не решали, а только еще все So we усугубляли. came for a spiritual solution. What do we have to lose? You can always go back to your miserable life. И мы пришли получить духовное решение. Что нам терять? Можно всегда вернуться в свою жизнь, исполненную No one's going to страданий. force us. Никто не будет нас заставлять. Okay, well, if you surrender to God, you surrender to Krishna, somehow He's going to help you. Okay, let's see how that goes. Если ты предашься Богу, предашься Кришне, Он поможет тебе. Хорошо, давайте посмотрим. Then we surrender, then all of a sudden He's helping us sort all these things out, step by step. И потом мы предаемся, и она помогает решить все эти вещи шаг за шагом. It's very practical. Это очень практично. It's not just some like theoretical, philosophical point. It's reciprocal. Это не просто теоретический философский момент, это отношения, взаимоотношения. So we're suffering because we've been forgetful of Krishna. Prabhupada said, you want to be happy, but you don't know how to be happy. Мы страдаем, потому что мы про Кришну забыли. Прабхупада говорит, ты хочешь быть счастливой, но не знаешь как. You're thinking you can be happy without surrendering to Ты Krishna. думаешь, ты можешь быть счастливым без предания Кришне. That is Maya. Это майя. So Krishna says, you surrender to me, I'll destroy all your sinful desires and your sinful reactions. Кришна And that говорит, will relieve you from the punishment and the suffering of the sinful reaction. Кришна говорит, ты предайся мне, я избавлю тебя от греховных желаний, греховных реакций, это освободит тебя от страданий. So for a devotee,
they see the suffering that they went through in their life as a blessing in disguise. Преданный, он смотрит на страдания, через которые прошел в своей жизни, как благословление с небес. Because that's what made most of us to surrender to Krishna. Потому что это то, что побудило большинство из нас предаться Кришне. If everything was going great and we're enjoying and having a good old time, right? We wouldn't have surrendered to А если у Krishna. всех все классно, наслаждаются, хорошие, добрые, старые дни, мы бы не предались Кришне. We're backed into the corner. Нас в угол загнали. Right? Just like Arjuna, he tried everything else except to surrender. Как Арджуна, он пытался все сделать, кроме предания. And nothing worked. И ничего не сработало. And he got exhausted, like there's nothing else I can come up with. И он просто был истощен, что больше ни с There's чем. nothing else I can do. Nothing's working, nothing will work. Ничего не могу больше сделать, ничего не работает. And he was suffering like anything. И он очень сильно страдал. Then he said, okay, Krishna, I'm a soul surrendered unto you. И Then he surrendered. тогда он сказал: окей, Кришна, я душа, предавшаяся And тебе, then и он Krishna, предался. step by step, he helped him to understand how to solve his problem. И Кришна шаг за шагом, он помог ему понять, как решить его проблемы. So for devotee, once you get Krishna's mercy, then you realize, well, that suffering was actually a blessing. Преданный, который получает милость Кришны, он понимает, что эти страдания это было благословение. Because when Krishna says, I made the material world to be a temporary, miserable place, well, most of us know exactly what that means. Потому что когда Кришна говорит, что он сделал этот мир временным, исполненным страданием, большинство из нас в точности знает, что это And that означает. the material world is like a prison house, И материальный мир это как тюрьма. right? We know what that feels like, Мы знаем, как это чувствуется. right? We know you're being punished when you're in the prison house. Мы знаем, ты наказан, это означает, ты находишься в I тюрьме. remember dragging myself into the Christian church and praying to Jesus, Jesus, why am I being punished? Я помню, тащил себя в христианскую церковь и молился Иисусу: Иисус, за что я I must be наказан? doing something seriously wrong. Наверное, я делаю что-то серьезно не так. Please help me change my life. Пожалуйста, помоги мне, измени мою жизнь. Right? So everyone, all devotees have some similar story like У that. всех преданных есть подобные истории. Isn't it? Разве не так? We say in English like, was your life like just a bed of roses? Мы говорим, что на английском такое, что у тебя жизнь была как постель из роз Or a bed of thorns? или постель из шипов. Mostly В thorns. основном шипы. And that's the way Krishna's created this world. И это то, как Кришна создал There's этот no мир. mistake about it. Тут Why нет is it like that? ошибки в отношении этого, почему это так. So now how we're going to solve it? Теперь как мы это How we're going to решим? get relief? Как мы получим How we're going to облегчение? be able to tolerate it Как мы будем способны это and терпеть change our и condition? изменить свое Krishna is положение? the only solution to get out of that. Кришна, он единственное решение, как из этого We're suffering выбраться. because of bad karma. Мы страдаем из-за плохой Bad кармы. karma means sinful reaction. Плохая карма означает греховные Krishna says, you реакции. surrender to me, I'll free you from your sinful reactions, means I'll free you from your suffering condition. Кришна говорит, что ты предайся мне, я освобожу тебя от греховных реакций, это означает освобожу от And страданий. now your karma is finished. Тогда твоей карме конец. Right? Karma is like it's written in the stone. Карма это написано на камне. Right? This is how much happiness you'll have, and this is how much suffering you're going to Вот have. сколько ты испытаешь счастья, а вот сколько ты испытаешь страданий. Predetermined, predestined, Предопределено. written in the stone. Уже все судьбой So the предначертано. only one who can change that is Krishna. Написано на камне. И кто может это изменить? No Только Кришна. demigod, no other, nobody can change your karma. Никакие полубоги, никто не может изменить карму. Krishna is he has the, what is it, like the, when the network, he's the, Как вот это, когда у тебя в сети? huh? On the computers, like he has the ability to change everything. The net- Администратор? Administrative rights. Yeah. What is it? Like administrative rights. Yes, yeah. So he has the ultimate administrative rights. То есть у Кришны, у него, знаете, как на компьютере право все изменять, у него административный доступ есть. Only he can wipe it clean. No one else has that authority. Он только может там все стереть, ни у кого нет этого авторитета. No matter what they may say. Что бы они ни сказали. You go to a psychiatrist, and they're like, okay, we're going to help you deal with your suffering mind.
Ты идешь к психологу, и они тебе говорят, сейчас мы тебе поможем с твоим страдальческим умом разобраться. Right? In your karma it says you will have a suffering mind. А в карме твоей говорится, у тебя будет страдальческий ум. So you can pay, $1,000 an hour to that psychiatrist, and you're not going to get rid of a suffering mind Ты because можешь that's your punishment. заплатить $1000 этому психиатру, но он тебя не избавит от этого And страдания that's в уме. written in the stone. Потому что это твоя карма, написанная на камне. So only Krishna can free us from that. Только Кришна может нас освободить от этого. And that's faith. That's the very definition of faith. И вот это и есть определение веры. That nobody else can do it. Никто не может это Only сделать. Krishna. Только Кришна. So if we surrender to Krishna, we have faith that Krishna will solve every problem for us by his causeless mercy. Если у нас есть And he promises that. Если у нас есть вера в Кришну, то у нас есть вера в то, что Он решит все проблемы, и Он это обещает. And nothing else will work. И ничего другое не сработает. So now when will we realize that nothing else is going to work? Поэтому, когда мы осознаем, что ничего другое не And when are сработает, we going to look for a final, real, practical solution? и когда мы будем искать настоящее финальное Because we решение, can't take it anymore, потому что мы уже не можем это then терпеть, we'll surrender. вот тогда мы Then we'll предадимся. surrender to God. We'll Тогда surrender to Krishna. мы предадимся Богу, предадимся before Кришне. that. Не до этого. I hope that answers his Я question. надеюсь, это отвечает на его вопрос. How many came and said, "Oh, I want to be a saint. I want to be a pure devotee of God"? Как многие пришли и сказали, я хочу быть святым, я хочу быть чистым, преданным Господа. Probably not most. Наверное, не большинство. Maybe as you're practicing devotional life, you say, "Oh, I should become a pure devotee of Krishna, a real devotee." Может быть, когда ты практикуешь духовную жизнь, начинаешь думать, я хочу стать настоящим преданным Кришне. But Krishna says mostly you're just trying to solve your problems, and that's intelligent. Но Кришна говорит, в основном ты пытаешься решить свои проблемы, и это разум. Because at least you realize you have a problem, По крайней мере, ты осознаешь, что у тебя есть and then you проблемы. realize you can't solve your И problem, ты осознаешь, что не можешь решить свои and then проблемы. you're going to go to God, you're going to go to Krishna. That's very pious to understand. Only a spiritual personality of Godhead can solve your problem. И ты пойдешь к Богу, к Кришне. Это очень благочестиво понимать, что только Господь может решить твои проблемы. And then Krishna said, you have to surrender to me. И Nothing else is going to work. И Кришна говорит, что ты должен предаться мне, ничего другое No не karma, сработает. no jnana, no yoga, no psychiatrist. Ни карма, ни гьяна, ни йога, ни психолог. Psychiatrist is in there too, right? Психологи, они же тоже там. None of that's going to solve it. Ничего не решит. Threefold miseries, freedom only comes by surrendering to Krishna. And when we try to do it, we get immediate results. Свобода от родственных страданий приходит только когда мы пытаемся предаться Кришне, и когда мы это делаем, мы сразу же It получаем can happen результат. very quickly. Это может произойти очень быстро. Prabhupada said, if you just agree and cooperate, immediately you can become Прабхупада Krishna. говорит, что если ты сотрудничаешь и согласишься, It ты можешь doesn't have to стать take a long time. сразу сознающим Кришну. Это не If you обязательно immediately долго. hear that instruction, you take it to heart, and you try your best to surrender to Krishna, you'll get immediate relief. It'll be undeniable. Если ты слышишь эти наставления, принимаешь их близко к сердцу, стараешься это сделать, будет сразу же неотрицаемый результат. And that will give you immediate faith. И это даст сразу же веру. In this way we're going. Вот так мы двигаемся. All right? Yes? She's smiling. That's a good sign. Улыбается, это хороший знак. It's a very good sign. Очень хороший знак. There's not a fake smile, Это же не притворная улыбка. right? It's like when your soul is smiling, it's a different kind of smiling. Это не притворная улыбка, это когда твоя душа улыбается, это другой вид, как It's not сказать, some как like улыбаешься. artificial smile. Это не как просто искусственная улыбка. В жизни все, что вы сегодня говорили на лекции, в точности так оно действительно периодически происходит, и мы действительно забываем об этом. И вот когда перед фестивалем так сложилось обстоятельства, что все было против того, чтобы я приехала сюда. Вообще все, со всех сторон. Вот, и я молилась, предавалась Кришне, как бы туда все жестче усиливалось. И как мое подсолнухо сомнение, может быть, действительно, не надо, это не план Кришны, не заработать, но то, что вы, как, в общем, через Андрея передали, что наша семья добро пожаловать, дало мне уверенность, то, что нет, это план Кришны, я должна продолжать прилагать усилия, несмотря на то, что все и везде, все против. Вот. И самый решительный момент, когда
уже окончательно выяснилось, что в ближайшие 2 недели мне сюда не попасть, вообще шансов нет вообще никаких. Хотя Кришна послал людей, которые помогали даже не выходя из дома, вообще меня просто по телефону соглашались, помогали там, все ступени как бы проходили. И когда окончательно я уже звонила пограничникам, мне сказали, нет, даже в ближайшие 10 дней даже не пытайтесь, даже если уже все отправлено, вообще вы просто деньги потеряете. И я хотела позвонить сначала, вам звонила, не могла дозвониться, в общем, приставам, мужу, короче, Кришну закрыл весь день. Звоните, весь день не могла нигде. Я так поняла, что нужно просто молиться, и молилась, но ответ не приходил. И потом вот эти вот слова прозвучали, Шила Гурудева, что я показала, я поняла, да, я должна брать билеты и просто положиться на Кришну. А когда проходила паспортный контроль, Катя сказала, ну мы останемся на всякий случай, чтобы решить, как что будет. И у меня он просто взорвался, внутри там все взорвалось, и я сказала, Кришна, помоги. И внутри пришло такое, оставь себе дырники и просто предайся мне. Я избавлю тебя от греховных реакций. Я такая, да, это греховная реакция, я решила, я не могу попасть к духовному учителю. Я действительно предалась, я подошла туда, но до сих пор просто удивляюсь, что я не удивлюсь, если я назад поеду, и мне скажут, как вы вообще попали туда. Потому что мне просто пустили все. Потом большое спасибо вам, Шила Гурудев, за то, что я точно знаю, что это по вашей милости. Вот получаю сейчас вопрос. Спасибо большое. Shila Gurudev, what you was explaining is in the class, like this is what was like happening in my life, and like we forgetting about all of that. And when I was trying to come to the festival, it was so many obstacles. Like Maya was putting so many obstacles. And Your husband. Муж, препятствия. And Maya was like creating like a doubt because it's like so difficult, maybe like it's not Krishna's arrangement. And then like I was still like trying to come. And It's always Krishna's arrangement to want to go and associate and hear and chant with devotees. That's always Krishna's arrangement. То есть я перевел тот момент, что Майя начинает такие сомнения, может это не план Кришны, и Гурудев говорит, что это всегда план Кришны, ехать и общаться с преданными. Maya will never tell you to do that. Майя никогда не скажет такое So if делать. that thought is coming that you should go and associate with devotees and hear and chant, that is 108% Krishna telling you to do И вот it. когда приходит мысль, что тебе надо ехать общаться с преданными, это 100% Кришна говорит. Мне это тоже помогло. Я это тоже вспомнила, когда она это. Я сказала, что Гурудев вспомнил. Yes, when Maya was attacking me, I remember these words of Gurudev, and then it also helped me like to be more determined. Krishna in your heart reminded you of his instructions that he gave you through the Guru. Кришна в вашем сердце, он напомнил вам те наставления, которые он дал вам через Гуру. Krishna reactivated the original instruction. Кришна, как сказать, реактивировал изначальные наставления. And then, like at some point, it was like everybody was saying, don't like, it's impossible for you to come, like they was kind Who's of telling like this? Так, кто-то. Like, Devotees? no, it was like government people and like Who on the cares border. about all of these demons? Так, а кто говорил вообще, что вы не приезжаете, вот эти все моменты? Кто преданно говорили? Нет, это люди, там сотрудники всяких органов и так далее. И Гурудев говорит, а кому какое дело, что эти демоны вообще If говорят? Krishna wants you to come, nobody can stop Если you. Кришна хочет, чтобы вы приехали, никто не Who cares сможет what вас these people остановить. say? Какая They can say разница, whatever they want to что say. эти люди говорят, они могут говорить все, что они хотят. Useless. Это вообще бесполезно. You don't have to listen to these people. Этих людей не надо If слушать. Krishna telling you to do, you just do it. Если Кришна говорит тебе делай, то ты должен просто это делать. And then finally, like when I was going through like all of these obstacles, like instruction came from your side through the devotees that you please come, you very welcome to come, and it gave me like strength. I bought a ticket, I went like whatever will happen. And then when I was like in boarding like control with the passport, my mind blew up, and then I remember, okay, My mind blew up. так, ум взорвался, You're still here. но мы же все еще здесь. And Didn't blow up completely. ну, значит, полностью не взорвался. And then I remember like abandon of all varieties of Dharma, just surrender unto me. So I just surrendered to Krishna, and by some total miracle, I was able to enter. Very good. Now you have your own experience, your own realization. Это очень хорошо, теперь у вас есть собственный опыт, собственная реализация.
Now put that in your spiritual bank account. Don't forget this. Теперь поместите это на свой духовный банковский счет и не забывайте это. The next time you get tested, you remember, or devotees will remind you of this story, because everybody heard your story. В следующий раз, когда вы будете проходить через подобный тест, вы будете вспоминать его, или преданные напомнят вам, потому что все эту историю слышали. The next year you'll be like, oh, I don't know if I should go, and everyone will say, yeah, but remember last year? В следующий раз вы будете опять думать, ой, не знаю, ехать или не ехать, и преданный скажет, да, ты помнишь, что в том году произошло? Remember last year? We all remember you said like that. They're like, oh yeah, that's true. Помните, в прошлом году вы рассказывали историю, вы скажете, Because we forget. да, точно, потому что мы забываем. That's the problem with these stupid material bodies, which are very low class. Это вот проблема с глупыми материальными телами, которые очень низкого класса. We're driving the 50-year-old Lada, you know. Мы ездим на 50-летней Ладе. Is that car still going? Как эта машина еще ездит? Somewhere, И right? где-то ездит, да? All right. Very good. Yeah. So one person is asking why Krishna created Maya and all these all the negative qualities like which Jiva is attracted to, which is causing him to fall down from his constitutional position. My Gurudev said, without the darkness, how will you appreciate the sunlight? То есть вопрос такой, а почему Кришна, он создал эту майю, все эти негативные качества, которые приводят как бы к падению души с конституционального положения? И Гурудев отвечает, что мой Гурудев говорил, что без тьмы, как ты оценишь солнечный свет? How's that? Как for вот an такой answer? момент для ответа? Right? We want to try to enjoy separate from Krishna, therefore Maya is like the darkness, and that puts us into trouble. Мы хотим наслаждаться независимо от Кришны, и тогда майя, подобная тьме, помещает нас в Krishna неприятности. says, you want to forget me? I'll make you forget me. Кришна говорит, что если ты хочешь забыть меня, я сделаю так, что ты забудешь You меня. want to try to enjoy separate from me? I'll create an opportunity for you to try to enjoy separate Ты from me. хочешь наслаждаться независимо от меня, я создам для тебя возможности, чтобы ты мог это делать. And then what result do we get is just more and more suffering. А какие результаты мы получаем? Это больше и больше страданий. Then we'll think, okay, what else is there? Тогда мы будем думать, а что еще есть? And you meet the Krishna's devotees will say you're suffering because you're forgetting about И Krishna. когда ты встретишь Кришну, преданных Кришны, и они скажут тебе, что ты страдаешь из-за того, что ты So забыл now о you Кришне. turn your attention towards God, towards И Krishna. тогда ты поворачиваешь свое лицо по направлению к Богу, And then we Кришне. get a completely, by His mercy, a completely different result. И тогда по Его милости мы получаем полностью другой результат. So we have minute independence. У нас есть незначительная независимость. Krishna gives us a choice. You can either be my devotee, you can serve me, or you can serve Maya. Кришна, он дает нам выбор. Ты можешь быть либо моим преданным и служить мне, либо служить Майе. That independent choice and minute independence, that is up, every soul can decide. Which Это- one do you want? Независимый выбор, незначительная независимость, это каждая душа принимает решение, что она хочет делать. So we have this separate desires. Krishna creates separate opportunity. Not satisfy all that opportunity for sense gratification, trying to enjoy separately. Just the root cause of our suffering condition. У нас есть отделенные желания, Кришна создает условия для осуществления этих отделенных желаний, но все это приводит к страданиям. Because Maya is like the darkness, leads us into the darkness. Потому что Майя, она подобна тьме, и она ведет нас And в Krishna, тьму. Krishna's devotee, Shastra is like a sunshine. А Кришна, преданные Кришны, шастры, это как солнечный свет. And where there is a sunshine, then there's no darkness. Где солнечный свет, там нет тьмы. But without the darkness, how will we appreciate the sunlight? Но без тьмы, как мы сможем оценить солнечный свет? So darkness is also required. Поэтому тьма тоже нужна. Because now you can compare. Теперь ты можешь сравнить. I hope that helps that person. Я надеюсь, это помогает этой личности. See what he said? Посмотри, что сказал. How to stop the tendencies to enjoy separate from Krishna? How what? To stop the tendencies to enjoy separate from Krishna. Desire is totally dependent on association. Как остановить тенденцию наслаждаться независимо от Кришны? Гурудев отвечает, что желание полностью зависит от общения. If we associate with materialistic people,
Asatsanga, then we'll develop materialistic desire. Если мы общаемся с материалистическими людьми, а сатсанга, то мы разовьем материальные желания. If we associate with godly, saintly devotees in Krishna, then we'll develop spiritual desire. Если мы будем общаться с божественными, святыми, с преданными Кришной, то мы разовьем божественные So желания. Prabhupada says the only thing a soul can do is desire. Прабхупада говорит, единственное, что душа может делать, это желать. Then it's just, is it going to be spiritual or is it going to be material? И теперь вопрос, это будет духовно или это будет материально. And then that decision will totally depend on who we are associating and hearing. И это решение, оно будет полностью основано на том, с кем мы общаемся и от кого мы слушаем. So Prabhupada gives example that if you associate with drunkards, pretty soon you'll find yourself drinking in the bar. Прабхупада говорит, что если ты общаешься с пьяницами, очень скоро ты найдешь себя пьющим в баре. If you associate with a godly, saintly, spiritual-minded person, then you'll develop more and more spiritual attraction and interest and spiritual desire. А если ты общаешься с божественными, с преданными людьми, то тогда ты очень скоро обнаружишь, что у тебя есть духовные, стали духовными желания. So Mahaprabhu was asked, what is the duty of one who's serious about the spiritual life? He said, asatsanga tyaga, you have to give up bad association, materialistic association. Махапрабху спросили, каков признак того, кто серьезен в духовной жизни, и Махапрабху сказал, что ты должен оставить Because материалистичное that will just общение. lead to material sound vibration, material ideas, material contamination, based on material sinful desire and activity. Кому это поведет к материальному звуку, к материальным идеям, планам, которые основаны на материальных And желаниях. instead, sadhu sangha, sadhu sangha, sadhu sangha, we should associate with sadhu, guru, vaishnava. Но вместо этого саду санга мы должны общаться с саду гуру вайшнавами. Then they'll be helping us to try to how to purify our consciousness to develop spiritual desire. Они помогут нам, как очистить наше сознание, чтобы развить духовное So желание. without associating with Krishna, Krishna's devotees, we don't have enough spiritual desire. И без общения с Кришной и преданными Кришны у нас нет достаточного духовного желания. That means we mostly have done is materialistic association. Это означает, что большинство, что мы делали, это материалистичное общение. Therefore, that's what got us in trouble. Вот что поместило нас в And проблемы. we started desiring all materialistic things, all sinful activities. Тогда мы начали желать все греховные вещи, греховную материальную деятельность. So everything is based on association. Все основано на общении. And that association, we associate with Krishna, Krishna's devotees. We'll hear about Krishna, krishna-katha, harikatha, Krishna nam. И это общение с преданными Кришной, мы будем слушать Кришна-катху и Кришна-нам. So Krishna, Krishna's devotees, the topics, the sound vibration Кришна, преданные is Кришны, all transcendental, темы, звуковая вибрация, это все spiritual, трансцендентно. purest of the Духовно. pure. Это самое чистое. Then we'll get purified of the strength and attraction to Maya. Тогда мы очистимся от силы привлеченности к майе. Gradually, we'll become less strong. Постепенно это станет менее и менее сильным. And eventually, by mercy of Guru and Krishna, it will just disappear. И постепенно, по милости Гуру и Кришны, это исчезнет. So, association, spiritually or materially, completely determines our desire Общение духовное либо материальное полностью определяет наше желание. and the strength of our И desire, силу желания. either spiritually or materially. Духовно или материально. I hope that helps. Я надеюсь, это помогает. Please, You can open the window. It's a little warm, please. he's saying that I think my mind is my biggest enemy because forcing me to commit like so many sinful activities. Yeah, Krishna says in Bhagavad Gita, your mind can be your best friend or your worst enemy. Мне кажется, мой ум мой самый злейший враг, потому что заставляет меня совершать греховную деятельность. И Гурудев отвечает, Кришна говорит в Бхагавад-гите, что ум может быть лучшим врагом или лучшим другом или злейшим врагом. So because we have done materialistic association, associating with sinful persons and talking about sinful activities and engaging in sinful activities because of sinful desire, we've completely contaminated this material mind with all demoniac
sinful impressions. И из-за материального общения, греховных желаний, греховных вот этой всей деятельности мы полностью осквернили свой ум вот этими греховными So впечатлениями. that's good that he recognizes that. Это хорошо, что он понимает Now, what are это. you going to do with your mind, which is completely demoniac and just wanting and desiring and demanding sinful activities? А что ты будешь делать с этим умом, который полностью демонический и хочет и желает греховную That means деятельность? the mind has to become purified. Это означает, ум должен быть очищен. That means we need association with Krishna, Krishna's devotees, and the topic and the sound vibration has to be transcendental spiritual topic and sound. Это означает, что мы должны общаться с Кришной, с преданными Кришны, и темы, и звук должны быть So трансцендентными. that association means hearing. Это общение, а общение значит So if we слушание. hear about Krishna in that association with Krishna's devotees, and we hear the Shastra, which is non-different from Krishna, this is what will purify the mad mind. И если мы слушаем о Кришне в обществе преданных и слушаем шастры, то тогда это общение, оно очистит безумный ум. And then the Prabhupada said the diet is Krishna Prasadam, Jagannath Prasadam. И Прабхупада, он говорит, что диета это Кришна Прасад, Spiritual Джаганат Прасад, духовная пища. So you take a lot of medicine of Krishna Nam, krishna-katha in association with devotees and eat a lot of spiritual food. This is the only way to purify the mad mind. Если ты принимаешь это духовное лекарство, слушание о Кришне, и ты принимаешь духовную диету, это единственный способ, как вылечить We безумный associate ум. with Krishna's devotees, we'll hear spiritual sound. Если мы будем общаться с преданными Кришны, мы будем слушать духовный If we're звук. material consciousness or we're associating with materialistic minded people, you'll only hear materialistic А sound. если ты в материальном сознании или общаешься с материалистичными людьми, ты будешь только слушать материальный звук. So sound is what will purify and elevate the consciousness if it is spiritual, or will contaminate and degrade the conscious if it is material. Звук – это то, что очистит и возвысит сознание, если он духовный, и приведет к осквернению, деградации сознания, если он So we материальный. need a cleansing process to purify and cleanse this wicked mind which is acting like our enemy. Нам нужен процесс очищения, который очистит этот дикий ум, который действует как Because наш враг. it's undisciplined, right? It's rejecting this idea of surrendering and serving Krishna. Он не дисциплинирован, и он отвергает идею предания и служения Кришне. And it's gearing towards all sinful thoughts and sinful plans and sinful desires and sinful И activities. это ведет все к греховным планам, греховной деятельности, греховным желаниям, So греховной if it's like деятельности. that, we're living with a very dangerous enemy. Если это так, то мы живем с очень опасным врагом. Now Krishna says one of his names is Rishikesh, he's master of the mind and the senses. Одно из имен Кришны – это Хришикеша, потому что он контролирует ум и So чувства. the mind and the senses are Krishna's energies. Ум и чувства – это энергии We're Кришны. thinking, no, it's my mind and senses. Мы думаем, It's нет. my mind and body. Это мой ум и чувства, это мой ум и тело. I have to purify and control my mind and body. Я должен очистить и контролировать свой I ум can и use my тело. mind and body any way I want, Я independently. могу использовать свой ум и тело как хочу, независимо. This is the illusion. Это But иллюзия. actually the mind and the body and the soul belongs to Но Krishna. на самом деле тело, ум и душа, они принадлежат And Кришне. Krishna explains it's my interior spiritual energy or my exterior material И energy. Кришна говорит, это моя внутренняя духовная энергия или моя внешняя материальная энергия. So the body, gross and subtle body, that's Krishna's external material И energy. грубое и тонкое материальное тело – это внешняя энергия That means Кришны. the mind and the senses, which are covering the soul, are Krishna's energy. Это означает, что ум и чувства, которые покрывают душу, это Кришны энергия. So Krishna Rishikesh, he said, if you surrender to me, then I will purify and control your mind and senses for you. И Кришна, он Хришикеш, и он говорит, что если ты предашься мне, я очищу твой ум и чувства. What an unbelievable offer. Что за невероятное We're being предложение? tortured by the mind and senses, leading us to all destructive, self-destructive behavior. Нас мучают ум и чувства, которые тащат нас к саморазрушаемому поведению. And Krishna is saying, if you agree to surrender to me, I'll help you with that crazy mind, which is acting like a demon right И now. Кришна говорит, что если ты согласишься предаться мне, я помогу тебе с твоим глупым умом, который действует как And сумасшедший. Krishna says, I'll purify and I'll control your mind and senses because they belong to me and those are my energies. И Кришна говорит, я очищу твой ум и чувства, потому что
они принадлежат мне, это моя энергия. That's secret of success, how to purify and control the mind and senses to make the mind best friend instead of worst enemy. Это секрет успеха, как очистить и взять ум под контроль и сделать его, вместо того, чтобы он был злым врагом, стал лучшим другом. I hope that helps him. Надеюсь, это помогает ему. And there is one more question from one other person. He's getting his money's worth, isn't he? Как сказать, он деньги свои окупает. He's a very smart man, smart person. Разумный человек. Because he's getting all the answers to his very good questions. Потому что он получает ответы на очень хорошие вопросы. So this same person is also asking that Hmm? this same person is asking that because of this lockdown, I cannot associate with devotees. So if I hear online, like I can only hear online. So what to do? Krishna's helping you. То есть преданные спрашивают, я вот из-за того, что все закрыли, не могу общаться с преданными, если я слушаю прямой эфир. Making the best use of the bad situation. И Гурудев говорит, Кришна помогает тебе, потому что он как максимальная выгода из плохой ситуации. Otherwise, we're locked down and then we're locked down. А иначе мы, как сказать, закрыты, и там мы вообще закрыты. Right? So this crazy mind and senses already has us locked down in suffering, and now you're locked down with your crazy mind and senses. То есть этот сумасшедший ум и чувство уже нас там накрыли, закрыли, и тут тебя еще закрыли с твоим сумасшедшим умом и That's a чувством. real torture. Это Real реально lockdown пытка, program. это реально такая программа по закрытию. We have to thank the Chinese Communist Party for that. Нужно поблагодарить китайскую коммунистическую For партию their, за это. instead of Krishna Prema, you know, they're giving like the worst disease, you know, killing everybody. Вместо Кришна Thank you very Премы much. они дают как бы самую такую болезненную вещь. Спасибо большое. That's their gift to help the mankind. You know? Это их дар, как помочь человечеству. Some bad virus, you know, Этот, как сказать, вирус, плохой вирус. right? So we won't get too political here, Так, мы здесь не станем слишком политичными, but we should know where it came from. но мы должны понять, как сказать, откуда это пришло. So anyway, Krishna will help you. Так или иначе, Кришна поможет тебе. And also Krishna is in the heart. И также He's in your Кришна heart. в сердце, он в твоем сердце. So you have to cry before Krishna. И ты должен плакать перед Кришной. I have this crazy, uncontrolled mind and senses. I'm suffering like У anything. меня этот сумасшедший, неконтролируемый чувство, я сильно страдаю. I'm in the lockdown of all the lockdowns. Я как закрыт как в закрытии. Right? That's why sometimes they throw the man who's really sinful or like a criminal into the solitary confinement. Поэтому, знаете, иногда садят человека, который такой преступник, греховный, его садят в, как сказать, в одиночную камеру. Sometimes it has like no doors, no windows, you know. И там такая камера, что нет ни окон, ни дверей. And then you're just in there with your mind. И ты там сидишь со своим умом. And a lot of people, they go completely mad. И многие люди сходят с ума. So then they have to figure out how do you deal with your mind when you're just locked down by yourself. Тогда им надо разобраться, что с умом делать, когда ты заперт. And then you realize, okay, is my roommate, my mind, you know, my best friend or my worst И enemy? тогда ты должен разобраться, мой сокамерник, мой ум, он мой лучший друг или злейший враг. So it needs medicine. Этот нуждается So в if you chant лекарстве. Hare Krishna Maha Mantra and pray to Krishna, Krishna's in your heart, then His causes mercy, He'll purify your mind and your senses for you. Если ты воспеваешь Хари Кришна Махамантру и понимаешь, что Господь находится в твоем сердце, то Он по своей милости очистит твой So ум и cry to чувства. Krishna, pray to Krishna, Плачь перед Кришной, молись Кришне, beg Krishna, проси please Кришну. purify me, please help me, Пожалуйста, please очисти save меня, me, спаси меня. please protect me. Пожалуйста, защити меня. And Krishna, He'll hear the cry of the soul, sincere cry of that soul, and He'll help you, He'll purify you inside. Кришна, Он будет слушать вот искренний плач души, Он поможет очистить тебя изнутри. And He'll also remind you, even through the video, И Он также напомнит тебе даже через видео. this is what you're supposed to do. Вот. Chant internally, cry to Krishna, pray to Krishna, Вот что ты должен делать. Воспевай внутренне, молись Кришне, and плачь по seek Кришне. association of Vaishnavas so you can hear transcendental sound vibration, И ищи общение с вайшнавами, чтобы ты мог слушать трансцендентный звук. topics related to Krishna. Темы, связанные с Кришной.
So that way you become more eager to hear when you don't have nice association. Таким образом, ты становишься более устремлен слушать, когда у тебя нет хорошего Then общения. you start to get more appreciation of association with devotees and the process of hearing and chanting in that Тогда ты association. начинаешь больше ценить этот процесс слушания и воспевания в общении с You преданными. realize that's how Krishna is helping us and protecting us and purifying us and giving us good instruction. Ты понимаешь, что так Кришна, Он очищает нас, защищает нас, дает нам хорошие наставления. My Gurudev used to say, just like the worker, you know, on Friday afternoon, he's like, if I don't get to the bar or the club and have a drink, I'm gonna go mad. Мой Гурудев говорил это как пьяница. Он думает, если я в пятницу не доберусь до бара, я просто сойду с So ума. devotee says, if I don't get some sadhu sangha, Harikatha, krishna-katha, Krishna nam, I'm going mad and I'm gonna get even more mad. И преданные они говорят, если я сейчас не получу Кришна-катху, Кришна-нам, я тогда уже схожу с ума и еще больше сойду с ума. It's a medicine. Это лекарство. Ram, are you cruising on the mental platform? Ram, Are you ты что там? cruising for a bruising? Круизируешь на ментальной платформе на мордобой? Is all of this entering in and you're getting some nice spiritual experience, some blissfulness? Как у тебя все проходит внутрь, и ты получаешь хороший духовный опыт, блаженство? By mercy of Gurudev, I am getting answers for my questions. Thank you, Sure. Gurudev. But you didn't answer my Но ты question. на мой вопрос не ответил. I think I was the one asking the question. Так, подожди, я думал, это я вопрос же задал. He almost tricked me, you Он know? практически чуть не обхитрил меня. Wait a second, I was the one asking the question. Я сказал, так, подождите, так это ж я же сейчас вопрос задавал. You know, Krishna said, he's trying to trick you. Кришна мне сказал, слушай, а он пытается сейчас тебя обхитрить здесь. He's deflecting. Он перенаправляет. You can't fool me, Ты, Ram. Рама, меня не обдурачишь. Krishna will always help me to help you. Кришна мне всегда поможет помочь тебе. We should, hearing all of that, we should feel more peace and happiness and joy. Слушая все это, мы должны больше испытывать умиротворение, радости и Why are you счастье. not feeling that reciprocation? А почему ты не чувствуешь это взаимоотношение? Гурудев все рассказывал, что происходит в сердце, когда ты не предаешься Кришне. Вот все это не происходит, поэтому получаешь ответ, почему это не происходит. Gurudev was telling, like, when you're not surrendering to Krishna, like, this is why it's happening, and I'm getting this answer. That's why you're not happy. Вот почему ты несчастливый. So if you're not surrendering and being simple-hearted and hearing from Guru and Krishna, then who are you hearing from? Если ты не предаешься и с простым сердцем не слушаешь от Гуру и Кришны, то тогда кого ты Who are слушаешь? you associating with? Ты Who с are you кем? hearing from? Ты с кем общаешься и кого слушаешь? В данный момент я как бы на одной из лекций Гурудев в Латвии был, и там упоминалось, что мы должны молиться, что я глухой, слепой, немой, и, пожалуйста, Гурудев, очистите меня. С этой молитвой я как бы стараюсь. In the class in Latvia, you were saying that we should pray that I am deaf, dumb, and blind. So with this kind of prayer, I'm Yeah, praying. but if you really prayed like that, Krishna would be happy with your humility and he would make you happy. Если бы ты в действительности так молился бы, то Кришна, он довольный бы твоим смирением, он бы сделал тебя счастливым. So you're just understanding that theoretically? Ты понимаешь, это что, только теоретически? No one has permission to be miserable here. Тут ни у кого нет разрешения страдать. You have to agree that you're going to do whatever it takes to be happy Ты in должен- order to stay here. Нужно согласиться делать что угодно, чтобы стать счастливым, чтобы здесь оставаться. This is the happy club. Это счастливый клуб. Join the happy club. Ты присоединился к счастливому клубу. No one who's miserable allowed to stay here. Тут нельзя оставаться никому, кто несчастный.
What does he say? Что он говорит? Is he speculating Он там again? что, опять спекулирует? Просто я вспомнил, что ваш духовный учитель открывал школу плача. I just remembered that your spiritual master, he opened the school of crying school. Yeah. Да. If you really cry, then you'll be happy. Если ты будешь реально плакать, то ты будешь счастливым. Звучит как бы вдохновляющая вот эта школа. Какая? Ну, быть счастливым. It sounds more like inspiring to be like happy, like this kind. Yeah, but you have to cry Но in надо order to be плакать. happy. Нужно плакать, чтобы стать счастливым. That's the prerequisite. Это предварительная квалификация. And then when you become the topmost devotee, then you have to cry again. И когда ты станешь высочайшим преданным, ты все равно должен опять плакать. Mood of separation to experience the highest В happiness. умонастроении разлуки, чтобы высший вид счастья испытывать. But any ordinary crying on this level will also help. Но любой, даже плач на этом уровне, он также поможет. But my Gurudev said, instead of crying for Krishna or crying to help you to get out of trouble, you're just crying for Maya. Но мой Гурудев говорит, что вместо того, чтобы плакать по Кришне, ты плачешь по Майе. So if you're not in nice consciousness, you cannot help yourself. Поэтому, если ты в плохом сознании, ты не можешь сам себе You помочь. cannot help your wife. Ты не можешь помочь You своей cannot help жене. your daughter. Ты не можешь помочь дочери. You're useless to yourself, to her, and your child. Ты бесполезен для себя, для нее и для ребенка. That's the way it's going to be. Это что, так будет? If we don't help ourselves, we cannot help anybody else. Если мы не поможем себе, мы не можем помочь никому. Then you become an impediment, Тогда ты станешь препятствием. an obstacle. Препятствием. So you're not being simple. Поэтому ты непростой. You listen to your stupid mind, mental speculation. Слушаешь свой глупый ум и That's ментальные all спекуляции. falsifico Maya platform. Это все платформа ложного эго и майи. And that's why you're disconnected from the mercy of Guru and Krishna. Вот почему ты не связан с милостью Гуру и That's Кришны. what Maya has done, is disconnected you. Вот что Майя с тобой сделала, она тебя рассоединила. So now no peace, no happiness, no satisfaction. Теперь нет умиротворения, нет счастья, нет удовлетворения. So that's the way it's going to go. Это что, так будет продолжаться? And you can both be miserable, and that's going to help your child И be a вы nice devotee. оба будете страдать, и это поможет вашему ребенку стать хорошим преданным? Or you're going to just train her to be, a mental speculator, a crazy mental speculator as well. Или вы ее обучите тоже быть сумасшедшим ментальным спекулянтом также? So how you're benefiting your family? Как ты How you при- benefiting yourself? Как ты приносишь благо своей семье? Как ты приносишь благо себе? If we're killer of our own soul, then we're the killers of the other souls as well. Если мы убийцы собственной души, то мы убийцы других душ также. That means complete selfishness. Это означает полный эгоизм. That's demoniac. Это демонически. So you want to stay like that? That's your business. Если хочешь так оставаться, Nobody твое gonna дело. force you. Никто тебя заставлять не будет. You want to be stubborn and proud and, foolish? That's your business. Хочешь быть упрямым, гордым, глупым, твое дело. Question you have? Вопрос у вас был, да? Да, был вопрос. Вот вышел Шила Гурудев чистый преданный Господа. И, значит, у вас есть с ним диалог. Не могли бы вы привести пример прямого диалога, разговора вашего с Кришной? Дословно. На любую тему. Shila Gurudev, you are a pure devotee of Krishna. It means you are talking to Krishna directly. Can you please bring some example when you talking to Krishna in any topic? Yeah, every time I'm talking to you. Да, каждый раз, когда я с вами разговариваю. Every word I say to you is coming from Krishna. Каждое слово, которое я говорю вам, приходит от Кришны. Every word. Каждое слово.
Can you hear that? Вы можете это слышать? Do you understand that? Понимаете ли вы это? You have to answer my Вам questions. надо на вопрос If мой you answer ответить. my questions, I'll answer your Если questions. на мой вопрос ответите, я отвечу на ваш вопрос. So you asked, where is there an example Вы спросили, приведите пример. that Krishna is Прямого диалога. Конкретно прямого telling you диалога. something? Когда Кришна говорит вам что-то. What is it? Like she was saying, like, can you please bring example when you talking to Krishna? Where do you think these words are coming Откуда from? вы думаете, эти слова приходят? Krishna, listen, Krishna knows you. I have no idea who you are. Послушайте, Кришна, Он вас знает, потому что я понятия не имею, кто вы I такая. have no idea what you're thinking. Я I понятия have не no имею, что idea вы what your думаете. desires Я are. понятия не имею, I какие у вас там don't желания. know anything about Я you ничего не personally. знаю про вас лично. But Krishna knows you. Но Кришна знает. So I'm asking Krishna, how do you want to help this person? Yes. What does this person need? What does this person need to hear? And I'm depending on Krishna because he knows you, that he may use me to give you some good information and guidance. Yes. That's all I know. Yes. I don't know you personally. Я спрашиваю Кришну, как помочь этой личности, и завишу от Кришны, потому что Кришна знает, как вам помочь, что вам нужно сказать, и завишу от Него, чтобы это сказать, потому что лично я не знаю. I'm not the super soul. Я не сверхдуша, I'm the servant. я The слуга. servant of the servant of the servant of the super soul. Я слуга слуги слуги сверхдуши, Who's asked me to help other living entities. который попросил меня помогать другим And живым without his существам. mercy and his intelligence and his empowerment, how can I help anybody? И без Его милости, без Его разума, без Его полномочий, как я буду способен кому-то Including помочь, myself. включая самого себя? So my question is, can you understand that the words that I'm speaking to you and how I'm dealing with you, can you understand that this is coming from Krishna? Мой вопрос к вам. Те слова, которые я говорю вам, и то, как я с вами взаимодействую, понимаете ли вы, что эти слова приходят от Кришны? Я понимаю, что эти слова приходят от Кришны. Я немножко о другом спросила. Я спросила, например, да, вот вы были в удалении, и, ну, допустим, Ram, she's cruising. Рама, она в круизе. вы какое-то сообщение свое передаете преданному. Оно к вам пришло от Кришны. Вот этот диалог вашей Кришны. Maybe you guys could have, like make an ashram together. And Может you вам can all жить вашими вместе. speculate and Вы argue сможете with each other спекулировать и спорить друг с другом. and come to some conclusion И прийти somehow. к какому-то выводу как-то. If you don't kill each other, Если не you know? убьете друг друга. So, I understand that it's coming from Krishna, but I have another question. Oh, so that means I answered your first No, doubt. she is like bringing the same question. And her question is like, we say you are sitting somewhere like in United States, and then you delivering some message to some devotee. It means you got this... It's the same process. Это все тот же самый процесс. Krishna's in your heart, Кришна в вашем сердце. and he giving the spiritual master intelligence how to deal with you and what instruction to give to И you. он дает духовному учителю разум, какое дать вам наставление и как с вами взаимодействовать. The connection is Krishna. Связь это Because Кришна. Krishna's in your heart, Krishna's in my heart. Потому что Кришна в вашем сердце, и он в моем сердце. So if you're crying to Krishna and you need help, you need answer, and somehow I'm asked to give you some good advice or some guidance or instruction, I'm asking Krishna, Krishna, how do you want me to help your devotee? То есть вы сидите, плачете по Кришне, у вас есть какие-то проблемы, какие-то вопросы, и тогда я спрашиваю у Кришны, как помочь этому преданному. What is best for them? Что- I don't know what's best for Что you. для них самое лучшее, потому что сам я не знаю, что для вас самое Whether you're лучшее. married or not married, Женаты вы, you не know, женаты. this job or that job, Эта or this работа, та place you're работа. living or that place, I have no idea. Вы будете в этом месте жить или в этом, сам я понятия не имею. But Krishna Но knows. Кришна знает.
So I'm not going to speculate some answer to you, Я не буду спекулировать вам какой-то ответ, because it'll be the wrong answer. потому что это будет неправильный And then ответ. your life will get messed up, and then you'll blame me. Ваша жизнь придет в бардак, и вы будете винить меня. So why would I do like that? Поэтому зачем мне так делать? And if my spiritual master does not think that I'm qualified, why would he ask me to do this И service? если мой духовный учитель не считал бы меня квалифицированным, то тогда зачем бы он попросил меня делать это служение? He's trying to help everybody. He's going to send someone out there who has no idea how to help Он somebody. старается всем помочь, и что он отправит кого-то, кто понятия не имеет, как это сделать. That doesn't make any sense. Это не имеет никакого смысла. He's the expert. He's the one who can say. Он эксперт, он тот, кто может сказать. So my guru said the guru will know in whose heart and mind this katha has entered. Мой Гурудев сказал, что гуру, он знает, в сердце кого эта катха прошла. Who has unflinching faith in Guru Sadhana Shastra, the guru will know. У кого непоколебимая вера в гуру, в саду и в шастры, Then he гуру may это знает. instruct you to try to help other people. И тогда он может дать тебе наставление, помогать другим людям. So it doesn't matter, physical distance, because Krishna is within the heart of every living entity. Это не имеет значения физическая дистанция, потому что Кришна, он находится в сердце каждого живого существа. So you think you're going to get better instruction because you're sitting in the same room? What do you think, it's like a Wi-Fi Вы connection? думаете, что вы лучше получите наставление, сидя в комнате, или что это как Wi-Fi передача? So it's like a better connection to Krishna when we're in the same room? Это как с Кришной лучшая связь, если мы в одной комнате сидим. But this is the ultimate Wi-Fi program. Это, знаете, как сказать, высшая, конечная Wi-Fi-овская программа. It goes all across the spiritual world, Она через весь духовный мир into проходит. the material И world. через материальный мир. That kind of Wi-Fi. Вот такой вот Wi-Fi. But you have to have the passcode. Но у тебя должен быть пароль. So you have to be trustworthy. Вам нужно, чтобы вам можно было доверять. Then you may get the passcode. Тогда вы можете получить Now пароль. you're entering into that network. И тогда вы зайдете в эту сеть. Now you have connection. Тогда у вас будет связь. Does that help you? Это вам помогает? Да, я просто хотела понять. Вот утром вы проснулись, You see, when I'm in other country, listen, when I'm in other country, you ask the devotees, I ask about every single one of you. Когда я нахожусь в другой стране, вы спросите у преданных, я спрашиваю про каждого из вас. I literally go down the list. Я буквально прям по списку иду. How's this devotee? Как How's этот this devotee? преданный, а How's this этот devotee? преданный How's как, this а вот devotee? You этот asked как. them. Спросите. Девики? Yes. Спросите у них, да. He's my witness. Он мой свидетель. And I do my service, and all of a sudden, Krishna just saying, this devotee has problem. И я делаю свое служение, и вдруг Кришна мне говорит, у этого преданного там And проблемы. just keep coming to me. This Это ко мне person's in просто trouble. приходит, This он person это has личность в problem. проблемах, он в Then неприятностях. immediately I'll call the devotee and say, how is this devotee И doing? сразу же я позвоню у преданных, а как у этого преданного дела? Do they have some problem? Есть ли у них какие-то проблемы? Oh yes, О, да. yes, there's some issue came Да, up. там сейчас вот одна проблема произошла. So if Krishna doesn't tell me that, then how do I know to call and ask about А it? если бы Кришна мне это не сказал, то как бы я знал позвонить и спросить? You think it's just like coincidence? Вы что думаете, это случайно? то есть приходит в виде мысли, но, скажем, в вашем случае на обычном английском языке, да? Ну вот внутреннее. So it's coming to you in the thoughts, or it's coming to you like in English language, this understanding? It's in Russian. На русском. Then I know, okay, it's a Russian devotee in trouble. Тогда я знаю, что это русские преданные. Then I need to get it translated. Тогда мне надо, чтобы мне это перевели. Then that puts the face to the name. Это соединяет имя с лицом.
Sometimes it comes in Chinese also. А иногда на китайском приходит. Is there some Chinese person in here? Я такой, так, это что, со мной китаец какой-то разговаривает? But what's amazing is Krishna, Super Soul, he giving you intelligence and words and understanding in a language that you can understand. Но что поразительно, что Кришна, сверхдуша, он дает тебе разум и славу, как бы понимание на языке, который ты понимаешь. Because all languages, all communication, gross and subtle, comes from Krishna. Потому что все языки, все виды коммуникации, грубые или тонкие, все они приходят от Кришны. Sometimes I'll ask devotees, some devotee has some problem, they'll say, no, everything's all right. Иногда я у преданных спрашиваю, может, у тебя какие-то проблемы? Нет, нет проблем. And I'll be like, really? Правда? There's not anybody with some problem? Я спрашиваю, есть ли у кого-то преданных какие-то проблемы? Ни у кого. Точно ни у кого нет? Yeah. Да, есть. So sometimes I have to like pry it out of him, Иногда это надо вытягивать из него. And Krishna forces it out. И Кришна, он Even if вытаскивает. he's not bright, still Krishna will force it out, Даже если он сам не яркий, Кришна все равно делает так, что это выходит. Every time I preach like this, I said, how you doing? You're digesting? He said, okay. I said, are you still alive? He said, yep, still alive. Я каждый раз у него, когда так говорю ему, я спрашиваю, ты еще живой? Он говорит, еще живой. I just don't want to kill the patient. Просто не хочу пациента убить. Oops, sorry, that one. Ой, извини, вот этот вот не вышло. Oh, we lost another one, Krishna. Кришна, еще одного потеряли. I cut a little too deep there, Ой, что-то немножко слишком глубоко врезался. I hit an artery, Артерию перерезал. Does it make more sense? Как это теперь больше понятно? Спасибо, я поняла концепцию. Thank you, I understood conception. Very good. Хорошо. Hare Krishna. Yeah. And then there's Misha. И тогда Миша. Yeah. Вы сейчас затронули вопрос о важности общения. Почему так получается, что плохое общение как-то оказывает гораздо быстрее влияние, чем хорошее? То есть человек быстрее превратится в алкаша, чем нежели станет святым. Shila Gurudev, we were discussing about association. Why it's like that bad association is very quickly influencing you, but good association, it's like taking time. You tell me. А ты мне сам скажи. Because you're more prone to bad association than good Потому association. что ты больше склонен к плохому общению, чем к хорошему. That's why it takes longer. Вот почему это дольше времени занимает. If you're prone to, if you have a friend who's super intelligent and you associate with them and hear from them, then you'll get more intelligent. Если у тебя есть друг, который супер разумен, и ты общаешься с ним, слушаешь от него, ты получишь больше разума. If you prefer your stupid friends А если ты предпочитаешь этому своих глупых друзей in в Borodino, Бородино, then you become like them. тогда ты станешь такими же, как они. Become a little dull, Станешь таким немножко туповатым, No offense, без оскорблений. but it's personification of asatsanga, Но right? это олицетворение сатсанги. Except Atmaram, but he's a saint, so that's a Кроме different Атмарама, category. он святой, это другая категория. Somehow he got pulled out of there. Как-то его выдернули оттуда. So we're more prone to bad association than to good Мы association, больше склонны к плохому общению, чем к хорошему. right? So if the guru is giving you nice instruction, why do you prefer to speculate and listen to yourself? Если гуру тебе дает хорошее наставление, почему ты предпочитаешь просто спекулировать? That means you're more interested in listening to yourself than to Guru and Krishna instruction. Это означает, что ты больше заинтересован в слушании самого себя, чем в наставлениях гуру. So we're more attracted to asat, to the stool, rather than to the sat. Мы больше пристращены к асад, к испражнениям, чем к сад. Is that
the answer? Это как ответ? That's why it seems more difficult. Поэтому выглядит более трудным. That's why it takes longer. Поэтому это занимает больше времени. We're very quickly running to Asad and hearing Asad, no problem. Мы очень быстро бежим в Асад и слушаем Асад, нет проблем. And attracted, attached, Привлечены, contaminating, привязаны, degrading. осквернены, деградируем. And then when the sadhu sangha, satsanga talks about Krishna, we're like, I gotta go to the class. А когда саду санга, общение о Кришне, мы, на лекцию надо идти. Here's another class on the most confidential knowledge. Еще одна лекция по наиболее сокровенному знанию. We got a bad attitude. У нас you know? плохое умонастроение. Ram's got a bad attitude. У Рамы Another плохое class on умонастроение. confidential knowledge. You know? Лекция по самому сокровенному знанию. Super soul. Сверхдуша. Vishada. They're so negative. Мы такие негативные. You got a bad attitude. Not a good student. Плохое умонастроение, нехороший студент. That's why it's harder. If you're a bad student, это сложнее. the teacher's not going to put extra effort into helping you. Если ты плохой студент, учитель не будет прикладывать дополнительные усилия, чтобы тебе Because помочь. you're not ready to learn anything. Потому что ты не готов ничему учиться. You put rather his attention on the people who want to learn Он something. перенаправит свое внимание на людей, которые хотят научиться. And then they get all the best treatment and information and customized care and teaching, and therefore their advancement is much quicker. И они получат лучшее такое обучение и такое адаптированное обучение, тогда они будут быстрее учиться. Is that right? Правильно ведь? For all the teachers out there? И для тех, кто учителя здесь. Okay, I want to thank everyone very much. Appreciate your time Я хочу всех and поблагодарить. your Я participation, ценю, что вы вот принимаете участие, and for время. getting more happy. И это, как сказать, делает нас более счастливыми. Ram, we need a nuclear bomb. А с Рамой надо ядерную бомбу будет. We gotta plant it, you know, some wires, Надо будет эти some C4, you know, провода подсоединить, да? И как, бомбу эту. pack it on there. Запаковать его вот так, взорвать. Lord Nityananda, good kick. Господь Нитянанда, нужен Are you хороший ready? пинок. Готов? It's coming whether you want it or not. Это идет, хочешь ты этого или нет. Special mercy. Особая милость. Let's see if you survive the blast. Давай посмотрим этот, как сказать, взрыв. That'll be Этот. the test. Выдержишь, это будет тест. All right, thank you everyone. Appreciate Хорошо? it. Всем большое спасибо. Imagine Я people ценю. listening to this class saying, what the hell is going on? Люди, которые слушают эту лекцию, подумают, что там вообще творится? Krishna. Shri Gaurita ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Govinda Swami Srila Gurudeva ki Jai. Samaveda Bhakta Brinda ki Jai. Gaur Premananda. Харибол. Шила Гурудева ки. Oh, it's late. Everyone. Хари Кришна всем. Thank you. Спасибо. Thank you for not giving up on me. Спасибо, что не оставляете меня. А что показывал список что сказал? Да. Хорошая тема, да? Да. Правильно писал. Как